వెంకటేష్ సార్ ఓకే ఒక్కసారి కాల్ చేయరా వస్తే బిగిన్ అయిపోతుంది తొందర. ర్యాపిటియస్ ర్యాపిటియస్ I invite rapporteurs. Good morning. Now I would like to brief yesterday's morning session. There were 3 sessions happened, and first session was by Dr. Shabnam Madam about ATCOM, attitude, ethics, and communication, to make Indian medical graduate more professional. And by NMC in already curriculum, there were 39 core competencies and 15 non-core competencies laid for all the 4 professional years. It can be by any teaching learning method like lecture, clinical scenario, reflections, feedbacks, and anything. And it should be assessed compulsory as a short answer in every theory paper, both internal and university paper, so that they can know that the ATCOM is there and all. And it should be entered into the logbooks with reflections. It is compulsory to see the logbooks and ATCOM to be filled. And next section, self-directed learning by Dr. Shilpa Madam, thought about need and advantages of self-directed learning and how to conduct self-directed learning. And we all did the workshop and fun activity. First, I'm briefing the same examples. First, it should be the facilitator will brief the competency, and we will lay the goals and objectives of it, and we will lay the teaching learning method of it and guide the student by providing resources that can be anything, textbooks, online method, simulators, help, and anything. And it will be assessed by grading, OSCE, MCQs, reflections, and feedback. Next section, third session, is effective clinical and practical skill teaching by Dr. K. Venkateshwara sir and Vengamama madam. Started with classification of skills, various types of skills required, and types of behaviors, how we behave, and highlighted the communication as a major skill, and highlighted 1 minute preceptor method and seating arrangement in clinics, hot seat and all, and emphasized the communication, which is important skill with the role plays we played. And it will be assessed in a form of Kalamazoo assessment form will be there, so that with students we can fill that with assessment form. And for skill training and domain modules are designed by it should be designed by feasibility and relevance matrix. And psychomotor skills by pattern 4-step method, that is continuous repetition model type with demonstration, deconstruction, comprehensive, and performance. Like psychomotor skills should be repetitive one. And there are all the skills are assessed, can be assessed by Miller's pyramid. Anything known, knows how, shows how, and does. By any form we can assess it. All. సో చక్కగా బ్రీఫ్ చేశారు. ఐ వాంట్ ద నెక్స్ట్ rapporteur. Good morning. My name is Niharika. I will brief the evening session. So yesterday we had 2 topics. First topic was aligning teaching learning methods for objectives and competencies. So the teaching learning method should be based on domain coverage of subject, group size, resources, time frame, and level of learning. So simple facts can be conveyed by lectures, assignments, program learning, and tutorials. So difficult topics by tutorials, team teaching, symposium, and group discussion. Psychomotor skills by stimulation, demonstration, and bedside clinics. So the second topic was assessment planning. So assessment planning can be done by concept of a blueprint.
And the second topic was how to frame a question, essay or short. So the question framing should be simple, clear, straight and forward language. And we should always use the terms enlist, enumerate, compare, define, contrast or state pros and cons. And we should prepare a checklist and allot the marks based on that. And sir also discussed about how to frame an essay and MCQ questions. The essays question can be of two types, modified and structured. So the modified should have a history and followed by questioning making. That's all. Thank you. Thank you. And we will start our sections today, okay? So the first topic on writing a lesson plan, I'll hand over the mic to Dr. Chaitanya, sir. Between the topic, అప్పుడు మీరు రాయండి అది. So first we listen to the lesson plan. Very good morning. Good morning. To start today's session, I'll be dealing with the topic how to write a lesson plan. So far in the last 2 days, we just tried to understand there are different domains of learning. There are different methods of assessment and there are different methods how we try to teach and learn. To teach these domains, we have teaching learning methods, and using these teaching learning methods, we have an assessment pattern. So all these things goes hand in hand. That means without when we know the nature of assessment, we try to decide the teaching learning method, and this teaching learning method is in turn decided by the domain what we are trying to impart to the student. So all these components can be incorporated when we have a proper lesson plan. So this lesson plan, how to write and what are the objectives. So at the end of this session, the participants will be able to develop a lesson plan which is appropriate to the objectives and the teaching learning method. So that is what we need. There is a SLO, there is a teaching learning method, and how to move forward with regard to the lesson plan of that particular topic. The need is we need to teach the student an effective lesson so that we should have a good plan. Because at the end of our session, we want to know how much he has understood, or at the end of the, if you call it is a practical activity, we should understand how much he is able to reciprocate or reproduce or replicate whatever we have taught. So keeping that in mind, what should be our lesson or what should be our plan of action? So these are all more things. We know what is a lesson. Lesson is a period of time where the learning is intended to occur, involving one or more students. And at the end of that, the student will have a different insight into the topic. Previously, he was less knowledgeable. Now he may become a bit more knowledgeable. Previously, he was not skilled. Now he may become a little bit skilled. So for that, we need to have a plan. Plan is something which we have seen yesterday also. It is a design for doing or achieving something. So to achieve the objectives, we need to have the lesson plan. So this is the output what we are looking at. And this is what is the lesson plan or blueprint or whatever it looks like, so that we can impart the objectives effectively. So lesson plan is a roadmap for what student needs to learn and how it will be done effectively during the class time. Whatever 40-45 minutes, how we are going to engage the student. So what are the components we are going to cover, using what are the teaching learning methods that we have, and what is that, how we are going to assess whether our session has been effective or not. The purpose of the lesson plan for teacher is to help us think in detail how to approach our teaching.
So suppose a particular topic is there, how do we try to deal it? What is the most effective way? So because now in the last 2 days there are so many teaching learning methods which we try to understand. Out of that, what would be the effective method for imparting this objective? That is what our role is, to select the correct one. Whether you want to have a lecture, whether you want to have a demonstration method, or whether you want to make them teach by some other method like a role play or in the clinical encounter, etc. So our role is to identify the suitable teaching learning method for that particular competency. We need to organize content, time, as well as strategies. So when we are writing, we cannot say in a 60-minute class, I will use all methods. It is practically not possible. So what is appropriate to the classroom setting, what is appropriate to the practical setting, or what is appropriate to the clinical setting, in 15 minutes or 20 minutes or 30 minutes, we should have a plan, so that we are not mixing so many things in the whatever time that is allotted. And also at the end, the purpose is to assess the students' learning. So manam 40-45 minutes class cheppin tarvata, we just try to sample 1 or 2 questions to understand or ask them to summarize what they have learned, so that we will at least have an understanding that they are able to grasp something out of what we have taught, if it is a lecture session. So what is a good lesson plan? This good lesson plan is something which will build upon the previous existing knowledge. It is up to the level of the student, and it will use certain motivational techniques which make them involved in the class. So this is always when we try to see, most of the times class goes in continuum, or syllabus goes in continuum. So when we start our topic, the ideal way is to link it to the previous class. So in the last class, what has been told, or yesterday what has been told, or is it related to yesterday's class that we are continuing today? So if we try to bring that connect, it will be more easier. Otherwise, it will be a separate compartments where every day the student comes and they don't understand, or they may think that even if they miss 2 or 3 classes, the 4th class they are going to attend, they will be not having that continuity, or they cannot relate. Most of the times it is related. Sometimes we deal with independent topics. Suppose we are dealing with a system. If we have 10 or 12 classes, all the 10 or 12 classes will try to improve upon their understanding of a particular system. If they are missing 2 or 3 classes of that particular system, or if we are not connecting, maybe they will be feeling lost in the first 15 to 20 minutes. So that is why we need to build upon whatever the existing knowledge is there. This can be the same way. Suppose you are teaching a 3rd year student, you will build upon what is the knowledge he has on the 1st year and 2nd year and go into the 3rd year. Suppose we are talking about the nose, or something related to the nasal cavity, the anatomy of the nasal septum, then something related to that, then we will go into. So it is called from known to unknown. So making them move from something what that is known to them into an unknown territory. So that is one thing which we can help in, and it should be to the level of the student. And because we know there are 150 or around 100 to 150 students sitting into it, and in each class, each student, they have their own different learning styles. If they are told, it is told by the very common thing which is called VARK, V-A-R-K. Students or learners are predominantly classified into 4 different types. V is visual learners, those who learn by seeing, by whatever we project on that, predominantly visual learners. Auditory learners, these are people who learn predominantly by listening. Reading, R is by reading, V-A-R-K, reading. Those people, whatever we say, they only when they read, they learn by reading by themselves. K is kinesthetic. These are the learners who learn by doing, by writing a notes, by doing a task, etc. So in a class of 150, we have learners who have varied proportions of this. Some listen for some time, some listen, some see, some read, or some do some activity, or like that. So if somebody is a predominantly reading type of a learner, whatever we say, they go home and read. Then only they will be able to get a grasp of it. So we need to cater to this mix of the audience. That is the gist of taking a class. Not everybody are auditory learners. And that's why we have 2 things. One is the auditory component is what we are speaking. The visual component is what we are trying to project over there. And
some activity is there, then we involve the kinesthetic learner also, or some reading may not be possible in a regular classroom activity. But we need to understand learners have different learning styles. And we need to make a class which is suitable for all that things, and we may not be able to do justice to each and every one, but we may be doing justice to our topic or our job, where we try to appeal to all the 4 types of learning styles. That is visual, auditory, reading, kinesthetic. So this is the basis of understanding, and that's why in between we may be needing to use some motivational techniques to involve them, or whatever things like we saw. What are some techniques which we have seen? One is a role play. The other techniques are think, pair, share technique, or some group discussion, fishbowl techniques, or whatever things that suit into the setting that we can use. Fishbowl may not be suitable in a regular big 150 class, but it can be used in the clinical setting where we have 20 or 25 students, where they may be made into 2 groups, and how it can be made appropriate, that we can understand. The lesson plan includes necessary materials. It should be interactive. It should have proportionate time allocation for all the objectives. And all lesson plan should always include an evaluation process or assessment process. How will you understand that this objective has been achieved at the end of your class? We need to have an evaluation process into the lesson plan. What is the structure of a lesson plan? How do we move around it? There is an input. What is the input in the lesson plan or in the lesson? What is the input? Input is what we are teaching. The process is what we are following, that either the PowerPoint or lecture or demonstration, etc. Output is what the student is going to gather at the end of our session. So input is the information about the input refers to information about the learner, about whatever physical material we are using, and which is related to the teacher, who is the person who is taking and how they are trying to take that particular class. Process is the actual plan, what the faculty and learners do during that lesson or during that session, what they do. And output is what we are trying to achieve at the end of our session. So what are the steps for planning a lesson? Let us see, I try to give it with an example. The topic, if I take is hemodynamic disturbances like edema. If it is the topic, I'll just try to go step by step so that you will understand what are the steps of the lesson plan. And this will be followed by some activity where you will be able to write a lesson plan of whatever things that you are going to do. Decide on the input. The first point is who are the students, what is their level of understanding. Suppose this is for a second year MBBS, whether we will follow a lecture, whether you will use any video, any animation, or whether you will, is there a need for drawing a diagram, any quizzes or any group discussion or any problem based learning you are going to include. That is what we decide before going ahead. After this is decided, then we try to give a set induction. The set induction is something review what was taught in the first MBBS about distribution of water in the body. So this is what is called, what is known, recall. So what is the existing mechanism, and from there how we are going to discuss the pathophysiology. So this can be by a picture, this can be by a small animation clip, or this can be by a question or anything that can, what we call, make the student get interested or to have a feel of what we are going to talk in the next 30 minutes or 35 minutes. So roughly the time allotted will be 5 minutes. And then discuss the objectives. Also, please discuss the objective. At the end of the session, you are expected to learn these things. So describe the, define at the end of the session, the learner should be able to define and classify edema, describe etiopathogenesis of each type of edema, morphology of each type of edema, or effects of each type of edema. So this is what they are supposed to understand, or they are expected to learn. In between, we may crack some joke, we may show something, but their brain should be focused to understand, okay, I should know when the slide is etiopathogenesis, I should focus. When it is talking about the type of edema or effects of edema, this is what is the important points that we are going to focus upon. So what is the method of activity? Now we have how many objectives? Let us say 1, 2, 3, 4 objectives are there. For each objective, we should have how I am going to define and classify edema. I will be writing on the board. Describe etiopathogenesis of each type of edema. I will be writing on the board and also showing a video clip.
writing on the board, microphotograph, video clip, describe effects of each type of edema using chalk and board. So the teacher for this kind of a lesson has basically used a blackboard or a chalk and talk method, because there may be a flow charts which they wanted to draw, or where they want the student also need to follow it. In that scenario, the PowerPoint or the animation or the video, they became secondary. So the predominant method the teacher wanted or prepared for the lesson plan is lecture by using chalk and board. And here, this is where we need to be situational aware. Suppose I prepare the same lesson in this class and that green board is not there, then my whole lesson is gone to waste. ఇది మనం పవర్ పాయింట్ అంతా బాగా రెడీ అయ్యి వెళ్ళాం, కరెంట్ పోయింది అక్కడ, ఏం లేదు, ఇంకా క్లాస్ లేదు, ఇంకా సార్ కరెంట్ పోయింది సార్. So that is where we need to be saving ourselves actually. So that is the quick. Then another important, after 20 minutes of whatever we have taught each objective, 5 minutes or 5 to 6 minutes, etc., it is very imperative to summarize our session. That is a reinforcement. So whatever we are trying to say, we try to conclude it by telling or asking them to tell about the important points what we have tried to cover, so that this is the summary of it, which can be there, which is a by quick show of the slides of presentation. It can be, or we can ask them to recall, read out. So first, there are two methods which for this topic the teacher wanted to project. First, they wanted to show it everything step by step on the blackboard, and then whatever content has been told, because the blackboard does not have all the content present at the same time, they wanted to use a PowerPoint where they can quickly summarize what they tried to tell in the previous 25 to 30 minutes. So that is one method. They planned like this. It is up to us to plan depending upon whatever scenario it is there to make it more effective. Step 6 is interaction. Then we can ask questions from the students. So is there anything that they need more clarity upon, or any further explanation which they wanted to? Then the other way around also. We can also try to make them ask certain questions for the students. So rather than using it of a normal question like a recall based question, now we can try to project or try to make them involved by having a scenario where there are so many pathophysiological changes that have occurred, and how the edema has occurred, or how they will be moving to, or understanding why this has occurred, etc., by giving a clinical scenario rather than a simple whatever question or whatever things that we are asking from the slide. ఇక్కడ వాళ్ళని రీడ్ ఆ సినారియో కూడా వాళ్ళనే రీడ్ చేయమనొచ్చు. We can ask one of them to stand and read the scenario. We can give 2-3 minutes time for them to discuss, and then whoever feels confident or comfortable, we can ask them to present it. And asking questions in the class, it should not be a punishment activity. It should be a learning activity. So వాడేదో అటు పక్కకు తిరిగాడు ఇటు పక్కకు తిరిగాడనో వాడినే లేపామని కాకుండా, to involve them and try to make or try to see that they are trying to get motivated by answering in their class. తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ ఉన్నా కూడా ఉంటాయి, బట్ that is all acceptable actually. See, that is all how the student behaves. We cannot shun all those things. Then in the next step is, what is the next learning plan? So in the next class, because some students, they want to read and come to the class. So what we can tell is, in the next class, this is what we are going to deal about. Next learning plan will be other hemodynamic disturbances, etc. That we will once again try to maintain the continuity of the class. So now this is the gist of what we try to understand. There are some 7 or 8 steps. There is an objective which is given, which is circulating in your table. I think the competency, whichever it is there. Either you can go for that competency, or you can also try to select any competency of your choice. This is a group activity. Each group will be given 5 minutes to have or to plan a lesson plan, and then 2 minutes for the presentation. Just to have when we move forward, just how did we summarize this edema? Decide on the input, students' level of understanding, animation, drawing. Introduction is 5 minutes. This can be based upon set induction by a common example
What are the questions asked in the examination, or we can talk about review what was taught in the first MBBS in the physiology. That will be our introduction. And then objectives, define and classify, describe the idiopathogenesis, describe the effects, describe how we will do it, summarize, interaction, assessment, and this is how total duration will be 55 minutes. And next 5 minutes will be, or 5 to 10 minutes will be for attendance. That is also a part of our lesson plan. So that our class does not go into the other fellows class, and that will be extending into the other. The checklist, 1 second, attention. The checklist which was circulated for checking the name and your registration number, I think it is circulated and stopped somewhere. Yeah. Did everybody get a chance to have a look at it?
చేస్తే మా దగ్గర నుంచి 10 వస్తాయి కాబట్టి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయకూడదు సార్. అదే వాళ్ళు నేనేమన్నాను నేను can we have the presentation of the lesson plans? ఫస్ట్ ప్రెజెంట్ చేసిన వాళ్ళకి మహతి మేడం ఒక చాక్లెట్ ఇస్తారు. అది మోటివేషన్. దట్ ఈస్ మోటివేషన్. రెడీయా? సార్ ఇంకేముంది సార్, అయిపోయింది సార్. We will have the presentation of the lesson plans. Let us Lesson start plan, with sir. group 6. Yes, sir. Please The listen class. to See, ఇదే కాపీ చేస్తాను సార్. Class, the time duration is 60 minutes, 55 to 60 minutes, sir. And class will be MBBS final year students. Topic is describe the etiology, clinical features, diagnosis of multiple pregnancy. The objectives are at the end of the session they should learn what are the etiology, pathogenesis, clinical features, and how to diagnose the multiple pregnancy. Specific learning objectives are: first 5 minutes, the definition of multiple pregnancy. It will be by oral narration or chalkboard. Second, etiology of multiple pregnancy, 5 minutes. It will be in a PPT, audio visual form, along with the narration. Next 5 minutes will be pathogenesis or pathology, pathophysiology of multiple pregnancy. It will be audio visual aid and chalkboard, diagrammatic. Next 5 minutes will be clinical features, signs and symptoms of multiple pregnancy with the aid of audio visual aids and explanation in between some clinical examples. And next 5 minutes will 5 to 10 minutes diagnosis part, audio visual aid and animations. And we will summarize in 5 minutes by quick show of all the tables and flow charts in the PPT. Next interaction will be 5 minutes by the from the questions from the students and any questions to questions. the students. Yes. Yeah. Assessment will be 3 minutes, 3 MCQ questions
depending on first theory part, one case scenario how to diagnose, and one OSCE like picture we will show and ask what is it. Next 2 minutes will be next class. What is about the next class? That is complications and principles of management of multiple pregnancy. The same will be practical. Practical. How will you 60 minutes in the clinical parts. Our objectives are first case history taking of the multiple pregnancy. By the end of that session, they should know how to take the history of the multiple pregnancy, and obstetric examination, how to see 2 fetal hearts. And checklist will be first to start with the communication and ask the patient to first empty her bladder and come, and we should stand right side of the patient and examine per abdomen, and you should you should have an assistant to monitor. So will the student directly examine, or we will demonstrate the student? We will demonstrate the student. We so will it will help be a demonstration on a bedside. By that will be the first learning objective. Eventually, they may go. If we expect them, they have to diagnose by themselves. Then they have to do it independently. So depending upon the level and depending upon their level of clinical year and the expertise at what we are expecting, that we have to. Same thing if we are doing for a PG, the level may change. Though we expect them to show all those things. Yeah, very good. Okay. So ideally we should at least have a mental map of this lesson plan when we are trying to deal. But initial stages, it is better we have a written lesson plan with including time for all deviations and attendance, etc. Avanni goda pettukunte real class actually will be around 45 minutes. If we are not engaging for 45 minutes also, we have failed on that day. అంటే ముందు అయిపోయినా తప్పే, లేట్ అయినా తప్పే, అంటే మనం ప్లాన్ చేసుకోలేదు అన్నట్టుగానే lesson. So there will be 5 minutes to 10 minutes where there will be some deviations and distractions. No 150 students are there. Definitely there will be some deviation and distraction, but that should not affect the lesson length. So ideally whatever we are trying to plan should be for 40 to 45 minutes, and remaining things like attendance and asking the questions and etc. will be, we can vary based upon our flow of the content and the distractions that we are trying to have in the class. And another important point that we need to take here into consideration, this is one matter of debate, that it is most commonly said that the attention span, continuous attention span for the learner would be around 15 to 20 minutes. So after every 15 to 20 minutes, we should be able to break the flow and try to make them involve and then continue, so that their attention can once again be garnered. Once again అట్లా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ అట్లా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ అక్కడ మనం ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం, మళ్ళీ it will build up for 10 to 15 minutes. Again it will be a break, and then 15 to 20 minutes. If that is what is one of the method that is suggested. So for every 4 or 5 slides, or for every 10 to 15 minutes slide, we may have something to break the lecture. Otherwise it will be ourselves trying to read the slide number 1 to slide number 40 or 45 continuously. Most of the time then the student, their feedback will be, whatever you are reading we can also read, because we know how to read English. So that is not the purpose of the, or that is not the way, that is where the interest is lost. So the lecture should be as interactive as possible using this kind of a lesson planning, and it can be many of the times so the practical problems are there, but because you are not, none of you are trying to question me, I am just telling, all of a sudden we may be pushed 5 నిమిషాల ముందు వెళ్ళి క్లాస్ తీసుకోమ్మా అని చెప్తారు. అప్పుడు మరి ఇవన్నీ ఎలా పాసిబుల్ అని చెప్పి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద ప్లానింగ్ హ్యాపెన్స్. సో వీ నో వాట్ ఆర్ ద కాంపిటెన్సీస్, వీ నో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు టీచ్. దాట్ అయితే చెప్పమనరు. ఓబీజీ వాళ్ళని ఆర్థోపెడిక్స్ అయితే టీచ్ చేయమనరు. సో కాబట్టి యాజ్ ఎ లర్నర్ వీ షుడ్ బీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, ఆర్ యాజ్ ఎ టీచర్ వీ షుడ్ బీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద కాంపిటెన్సీస్ దట్ వీఆర్ సపోజ్ టు టీచ్. అక్కడ మనమే వాట్ ఆర్ ది ప్రాక్టికల్లో మనం ఏం టీచ్ చేస్తాం, థియరీలో మనం ఏం టీచ్ చేస్తాం, ఈ సెమిస్టర్లో ఏం టీచ్ చేస్తాం. ఆ ఐడియా కనుక డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్లో ఉంటే ఎవరిని ఎప్పుడు క్లాస్ తీసుకోమన్నా కూడా వీ విల్ బి ప్రిపేర్డ్. సో ఇట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద క్లాస్, ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్
well ahead so that every one of us are equipped to take a class at any point of time. That is the that is why this is there, because this same kind of a curriculum it is going to stand for the next 20 years. It is for sure. ఇప్పుడు last curriculum change happened 1997. After that it changed in 2019. From 97 to 2019, 22 years, the same curriculum has been followed. From 2019, we are following this. Let us say it will be there at least until 2039 or 2040. The same pattern will be there with small changes, whatever we are going to. Anybody else want to present a practical lesson plan so that Model lesson plan is a procedural skill. Name of the facilitator Sankit. And class is for final year MBBS. The subject is anesthesia. And time of the lesson plan is 60 minutes. The topic is to demonstrate the correct insertion of oropharyngeal airways. So induction. So main learning objective is at the end of session, learner should demonstrate the correct insertion of oropharyngeal airways. Induction to emphasize the complications and improper insertion of oropharyngeal airways. So what is content is to explain about the indications and complications, and method is to describe through bedside and discussion media, and duration is 15 minutes, and evaluation of student by formative assessment at bedside, and in procedure checklist, and method is by describing and demonstrating, and media is by video and skill lab. ఇప్పుడు ఓరోఫెరింజియల్ ఆర్ నాసోఫెరింజియల్ ఎయిర్వే అనేది ఒక గంట వాళ్ళకి డెమాన్స్ట్రేట్ చేసే అంత టైం ఉన్న దాకా పేషెంట్ బాగానే ఉంటాడా అనేది మనం చూసుకోవాలి. అది బెడ్ సైడ్ ట్రీట్ చేస్తానంటే కనుక. సో it should be on a simulation lab or a skills lab on a mannequin, not on the bedside teaching on the patient. So that setting for this skill it will not work out. And also you are explaining it, or you expect the student also to put an airway at the end of your session? For evaluation. No, this session, at the end of this session, what do we expect? Practice. If it is a mannequin, you can expect him to trial and put an airway to find out whether he is able to. But if it is a real patient, we cannot risk a chance, because this is what you are telling for a final MBBS student. So that is why the learner is important. Based on that, the setting changes. So depending upon the competency which we are imparting, also the learning changes. So that we have to plan. Otherwise, it will be only on paper. It cannot be translated in reality. Okay. Yeah. So I think at the end of the session, we are able to know what is the lesson plan. Now you know what are the characteristics of a good lesson plan and basic steps in planning. And also I think every group has made an excellent attempt to write a lesson plan. So if we have this ready, we can any time or any point of time, if we have a mental lesson plan ready, we know what to teach and how to assess and how to plan for a lesson at any different scenarios that we are giving. Thank you. More number of competencies can be taught which are linked, like history taking, examination, so that we can break into 30. Procedural skill can be for 25 to 30 minutes only if we are demonstrating, and we give time for them to practice upon it. Yeah. Thank you. Thank you, sir, for enlightening on the lesson plan. So just an announcement, can you please, did you check this certificates names and all correctly? Because it cannot be changed and it will be permanent. If you lost, it's like your degree certificate, you have to get it. We can't even provide that, an extra certificate. The importance of this certificate is so much that first thing you all know, you need it for your promotion. Yes. Second, if you lose the certificate, it is not that you just write a letter to NMC and you get it.
you have to file an FIR. The FIR copy has to be approved, and then only it has to be sent to NMC. So that is the importance of your BCME certificate, or in the future CISP certificate. And if more willing, ACME certificates also. Soft copy will not do. Everywhere hard copy is mandatory. Scan చేసి ఒక కాపీ మాత్రం పెట్టుకోండి. an experience ఇట్లానే ఒకళ్ళు లూజ్ చేసుకొని వచ్చారు, ఒక జిరాక్స్ లేదు, ఒక ఫోటో ప్రింట్ లేదు, వాళ్ళకి పంపించాలన్నా వి విల్ గివ్ ద ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద కార్నర్ నెంబర్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. నేను ఈవెన్ వి కాంట్ అప్లై. అప్పుడు ఏంటి, వాళ్ళు చేసినట్టు కాదు ఇంకా. మళ్ళీ అది ఇన్ ఇండియా. And feedback forms also you have received, right? After the topic you can write, and the back also reflections is there. If anything you feel, you can fill it out. Okay, only after giving the feedback form certificates will be issued. So I'll hand over to the mic to the Dr. Ravikant for the next topic, next sections to be continued. So regarding the assessment of clinical and practical skills. So good morning all of you. This is a session for up to 2 hours. So ఈ 2 రోజులు అందరూ ఎలా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి, క్వశ్చన్ మాడ్యూల్స్ ఎలా చేయాలి, థియరీ పార్ట్ అంతా బాగా నేర్చుకున్నారు. సో ఈ 2 అవర్స్లో మనం ప్రాక్టికల్స్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి, ప్రాక్టికల్స్ హౌ షుడ్ వి ప్లాన్, దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఏ ప్రాక్టికల్ ఆర్ క్లినికల్ అసెస్మెంట్? సో వాట్ షుడ్ వీ డూ? అసెస్సింగ్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థియరీ బాగా నేర్చుకున్నారు, థియరీకి ప్రాక్టికల్కి డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుందా ఉండదా? సో అది మనం హౌ షుడ్ వి ప్లాన్ యాజ్ పర్ ద గైడ్లైన్స్ గివెన్ బై ద ఎన్ఎంసి. సో అసెస్ స్కిల్ ఎఫెక్టివ్లీ. మన ఒక స్కిల్ సపోజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ బ్లడ్ స్మియర్ ప్రిపరేషన్, ఆ స్లైడ్స్ కరెక్ట్గా వచ్చాయి లేవా, ఎన్ని స్లైడ్స్ వేస్ట్ చేసామో మనందరికి బాగా తెలుసు. అసెసింగ్ ఏ స్కిల్, ఆ స్కిల్, ఆ థిక్ స్మియర్ ఎలా చేయాలి, థిన్ స్మియర్ ఎలా చేయాలి, దాని గురించి స్కిల్ అసెస్మెంట్. అది అసెసింగ్ స్కిల్ అట్ వర్క్ ప్లేస్. అసెసింగ్ స్కిల్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అంటే ఎవరెవరు చేయాలి? ఫైనల్ ఇయర్, ఇంటర్న్స్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్. ఈ ముగ్గురికి అసెసింగ్ స్కిల్స్ అట్ వర్క్ ప్లేస్. వర్క్ ప్లేస్లో వాళ్ళు మన క్లినికల్ పోస్టింగ్కి వచ్చినప్పుడు మనం వాళ్ళకి చెప్తాం. అదే వాళ్ళని వర్క్ ప్లేస్లో ఇంటర్నీస్గా వచ్చినప్పుడు and they went to PGs, they apply all those things. Use a skill lab to assess competencies in the skill. ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఇప్పుడంతా మన రోజుల్లో అయితే పేషెంట్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఫస్ట్ మ్యానిక్యూన్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసి మ్యానిక్యూన్స్ కూడా మీకు లిస్ట్ పంపించాను, స్కిల్ అసెస్మెంట్ లిస్ట్ అని. ఏ జనరల్ మెడిసిన్లో ఏం చేయాలి, ఓబీజీలో ఏం చేయాలి, పీడియాట్రిక్స్లో ఏం చేయాలి. సో ఆ అసెస్మెంట్ స్కిల్ బేస్డ్ అనమాట. సో ఫైనల్గా డిజైన్ ఏ స్కిల్ అసెస్మెంటేషన్. సో యాజ్ వి టీచర్స్ ఆ స్కిల్ వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారా లేదా మనం ఒక చెక్ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఏ చెక్ లిస్ట్. హౌ వీ డూ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ చెప్పాం కదా ఇందాక, బ్లడ్ స్మియర్ అది తిన్నొచ్చిందా, తిక్కొచ్చిందా,
ఆ స్లైడ్ 45 డిగ్రీస్లో స్లైడ్ చేస్తున్నాడా, 90 డిగ్రీస్లో స్లైడ్ చేస్తున్నారా, అవన్నీ. నెక్స్ట్ వర్క్ ప్లేస్లో హౌ ఈజ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద ఇంటర్న్స్ అయితే పేషెంట్స్ ఎలా ఇంటరాక్షన్ ఉంది, పీజీస్ అయితే ఫీడ్బ్యాక్, వర్క్ ప్లేస్ ఫీడ్బ్యాక్ 360 ఫీడ్బ్యాక్ అంటారు. ఇంటర్న్స్, పేషెంట్, కో పీజీస్, నాట్ ఓన్లీ దేర్ ఇన్ ఫర్ పీజీస్, ఫర్ నాట్ ఓన్లీ వాట్ వీ అండ్ హౌ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద అదర్ పర్సన్స్, అలాగనమాట. సో ఇది 2019 నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అయింది, చేంజ్ అప్పటి నుంచి వచ్చింది. సో నిన్న అందరం చూసాం, నో జస్ట్ నో షోస్, ఇది మామూలుగా. కానీ ఫర్ క్లినికల్ అసెస్మెంట్ అండ్ ప్రాక్టికల్స్ we mainly concentration on show how and does. So show how, so pre-clinical ప్రాక్టికల్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి, వాట్ కెన్ బి, నేను అంతా చెప్పారు కదా. ప్రీ క్లినికల్ మేడం, ప్రీ క్లినికల్ వేరుంటాయి, మళ్ళీ క్లినికల్ వేరుంటాయి. ప్రీ క్లినికల్ సార్, సరే ప్రొఫెషనల్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఏముంటాయి, అందుకే ప్రొఫెషనల్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఏముంటాయి. ఓకే ఓకే, అది దానికి ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు, ఆ ప్రొసీజర్ని ఏమంటారు, ఆస్క్ పి, ఆ ప్రొసీజర్ని ఆస్క్ పి అంటాం. ఆర్ యాజ్ మళ్ళీ మనకి ప్రాక్టికల్, ప్రీ క్లినికల్ ప్రాక్టికల్ సబ్జెక్ట్స్, కమ్యూనిక్ మెడిసిన్, ల్యాబ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్, ఆ బెండిక్ టెస్ట్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడా లేదా, గ్లూకో కరెక్ట్గా మిక్సింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, డైల్యూషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా. ఆస్పి, ఆస్పి ఇందాక బీపీ ఆపరేటర్స్ కానీ, స్లైడింగ్ కానీ, లేకపోతే మనకి పెథాలజీకి వచ్చేసరికి వాడికి కటింగ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్స్ కానీ. లాగ్ బుక్స్, రికార్డ్ బుక్స్ ఎలాగుంటాయి. కొత్తగా వచ్చింది రిఫ్లెక్షన్స్, ఇప్పుడంతా ఈ రిఫ్లెక్షన్ అంటున్నారు. లాగ్ ఈ రిఫ్లెక్షన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఇప్పుడు అన్ని కాలేజెస్లో 2024 నుంచి అంతా 2023 నుంచే ఈ రిఫ్లెక్షన్. ఈ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏం లేదు, ఈ రిఫ్లెక్షన్ సపోజ్ సేమ్ రికార్డ్ బుక్లో ఏముంటాయో డే టు డే బేసిస్, ఈరోజు నేను ఏమి నేర్చుకున్నాను. మన చిన్నప్పుడు మనకు చెప్పేవాళ్ళు కదా, పర్సనల్ డైరీ రాసుకోండి, ఆ పర్సనల్ డైరీని ఇప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్షన్గా మార్చారు అంతే. డే టు డే యాక్టివిటీ, నేను డే 1 ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ ఇవాళ నేను ఏం చేశాను, సాటర్డే లేకపోతే గ్రూప్ యాక్టివిటీయా, ఎస్ఎల్డియా, ఇవన్నీ ఏం జరిగాయి అనేది రిఫ్లెక్షన్స్. అండ్ పోర్ట్ఫోలియో, మీరేం చేశారు, పోర్ట్ఫోలియోస్. నా పోర్ట్ఫోలియో ఇదని మనం సివి సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు కూడా పెడతాం, మై పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ దిస్ అని. These three things are new actually. The logbooks అంటే ఎవ్రీ డే టు డే యాక్టివిటీస్, సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ రిఫ్లెక్షన్స్, వాట్ చేంజ్ యూ ఎక్వైర్డ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అనేది రిఫ్లెక్షన్స్ మీకు మీరు రాసుకుంటారు. పోర్ట్ఫోలియో ఇప్పుడు ఇట్స్ లైక్ డైరీ, అంటే మీ యాక్టివిటీస్ కానీ మీ సర్టిఫికేట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ బుక్. వెన్ ఎవర్ యూ క్యారీ టు ద ఎనీ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ థింగ్, దే లాస్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో. యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు లేదు అది, మనకి ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అసలు స్కూల్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ద పోర్ట్ఫోలియో దే విల్ కీప్ ఆల్ ద రికార్డ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్. చాలామంది పిల్లలు లాగ్ బుక్ అనేది డైలీ. అంటే మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, చాలామంది కిడ్స్ ఉండే ఉంటారు. ఇప్పుడు కొత్తగా గవర్నమెంట్ అప్రాన్ నెంబర్ అని ఇస్తున్నారు స్కూల్స్కి. ఆ అప్రాన్ నెంబర్ ఏంటి, సేమ్ మీ పిల్లల పోర్ట్ఫోలియో, వాళ్ళ స్కూల్లో ఏమి గెలుచుకున్నారు, ఏ ప్రైజ్ వచ్చింది, ఏం అచీవ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, వాళ్ళకి ఎస్ఏ రైటింగ్లో బాగా వచ్చిందా, పోయంలో బాగా వచ్చాడా, ఏ గేమ్స్లో వచ్చాయి, ఇదొక మన సర్టిఫికెట్లు అన్నీ క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళాల్సి వచ్చాయి. ఇప్పుడు అది లేదు, జస్ట్ ఆ అప్రాన్ నెంబర్ కొట్టంగానే
మీ పిల్లోడి యాక్టివిటీస్ ఏమేమి జరిగాయి, ఏం వచ్చాయి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పోర్ట్ఫోలియో. సెమినార్ ప్రజెంటేషన్ లైక్ స్మాల్ గ్రూప్ డిస్కషన్. అండ్ ఎల్ఎంఎస్ అసైన్మెంట్స్ అంటే ఒక టాపిక్ ఇచ్చి లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్. ఎల్ఎంఎస్ అంటే ఒక టాపిక్ ఇచ్చి వాడు ఎంత లెర్న్ చేశాడు, ఆ టాపిక్ మీకు ఎంత బాగా వచ్చింది, వాడు ఓకే లేకపోతే ఎక్కడైనా సేమ్ ఇందాక ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్కి ఇది ఒక ఉపయోగపడుతుంది. ఎల్ఎంఎస్ అసెస్మెంట్ అనేది ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో వాడుకోవచ్చు. పీబీఎల్ అంటే ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. ఒక ప్రాబ్లం సేమ్ నిన్న సార్ చెప్పారు, ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నా కానీ రిఫాంపిసిన్ వాడింది, సో ఇంట్రాక్షన్ వచ్చింది, సో వాడికి ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చి సో ప్రాబ్లం ఇది ఎలా, ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది, ఏమనుకుంటున్నావు, సో దట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. అది మనకి ప్రొఫెషనల్ ఇయర్ 1-2. వెన్ కమ్ టు ద క్లినికల్ సైడ్, యాజ్ వి నో, కేస్ presentation, ASCII, Viva, simultaneous simulation based assessment, record verification, same మళ్ళీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చి రిఫ్లెక్షన్, ప్రాజెక్ట్స్, పీజీకి అయితే ప్రాజెక్ట్స్ థీసిస్ అవన్నీ, పోర్ట్ఫోలియో, సెమినార్ ప్రజెంటేషన్, ఎల్ఎంఎస్ అసైన్మెంట్, సేమ్ అయ్యే పైవే మళ్ళీ అక్కడ మనకి రిపీట్ అవుతాయి. సో స్కిల్ అసెస్మెంట్ మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, మనం స్కిల్ అసెస్మెంట్లో సేమ్ షోస్ డజ్లో చూసుకోవాలి. వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ నుంచి, స్కిల్ నుంచి, నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ నోవాయిస్ టు ద ఎక్స్పర్ట్ దాకా మనం బేసిక్గా మన ప్రాక్టికల్స్ చేసేది కానీ, క్లినికల్ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ. సో దేంట్లో మళ్ళీ షోలో ఏమేమి వస్తాయి, వైవా ఓసే, ఆస్కీ, ఇవన్నీ షోలో వస్తాయి. డస్లో త్రూ డైరెక్ట్ అబ్జర్వర్ ఆర్ వర్క్ బేస్డ్ లెర్నింగ్, డాప్స్ కానీ వర్క్ బేస్డ్ లెర్నింగ్స్లో కానీ అవన్నీ డస్లో వస్తాయి. సో హౌ షుడ్ వి ప్రిపేర్ ఆర్ డూ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కీ కానీ ఆస్పీక్ కానీ అసలు ఏం ఉండాలి, ఆబ్జెక్టివ్ మనం ఏం తెలుసుకోదలుచుకున్నాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. మన చాలామంది థీసిస్ రాసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు సేమ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ థీసిస్. సో వాళ్ళకి మనం ఏం నేర్పించాలనుకుంటున్నాం, ఏ క్లాసు ఏంటి సబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ హౌ వి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్, ఎలా ఫార్మేటివ్ ఎలా చేస్తున్నావు ఏంటి. నెక్స్ట్ అది ఆస్కియా క్లినికల్ గానా ప్రాక్టికల్ గానా. నెక్స్ట్ వి ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద professional year students, Indian medical graduates, how we assess. So conducting the ASCII, make a proper blueprint. నిన్న సార్ బ్లూ ప్రింట్ గురించి బాగా చెప్పారు కదా చైతన్య సార్. బ్లూ ప్రింట్, డిజైన్ అండ్ ప్రిపేర్ ద స్టేషన్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ప్రింట్ ఆల్ ద స్టేషన్స్ అండ్ చెక్ లిస్ట్, మనం ఎలా ప్రొసీజర్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నారు. చాలామంది యూఎస్ఎంఎల్ఈ రాసే ఉంటారు, స్టేజ్ 2కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పట్లో ఎలా ఫాలో అయ్యారో అవి ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ప్రిపేర్ ఆన్సర్స్ ఫర్ రెస్పాన్స్ టు ద స్టేషన్. allocate the where examine to be conducted. Collect the equipment and furniture in advance required. What the మీరు చేయదలుచుకున్న దానికి ఏమేమి అరేంజ్మెంట్స్ ఉండాలనేది. సెలెక్ట్ ద అబ్జర్వర్ అండ్ బ్రీఫ్ దెమ్. మీరు ఎవరైనా పెడితే వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్కి ఎవరు ఉంటారు, వాడికి ఎట్లా ఈ ప్రొసీజర్ ఇది అని మీరు జరగబోయే దాని గురించి. డిసైడ్ ద పేషెంట్ టు బి టేకెన్ అండ్ ప్రిపేర్ దెమ్. సేమ్ చెప్పా కదా యూఎస్ఎంఎల్ఈ టైప్లో పేషెంట్ యాక్ట్ చేస్తాడు. హౌ వి బ్రీఫ్ ద పేషెంట్, హౌ షుడ్ దే యాక్ట్ అండ్ వాట్ ద హౌ టు డూ. ప్రిపేర్ ఎ స్టేషన్ మ్యాప్ ఆఫ్ ది ఆస్కీ విత్ ప్రాపర్ యారోస్. బ్రీఫ్ ద స్టూడెంట్స్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఇప్పుడు అందరికీ ఫైనల్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఆస్క్పీలు ఉన్నాయి, 20 మార్క్స్ ఆస్క్పీ. మొత్తం మన ఇప్పుడు మారిపోయింది.
ఇప్పుడంతా వాళ్ళ కాస్ట్ ఫీ కూడా 20 మార్క్స్. ఎంబీబీఎస్లో the design and development of the station around the defined task, to design of the rating form mark sheet to be used by the examiner and the patient who we trained. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఆస్కి ఎందుకు వచ్చింది? నిన్న సారు చెప్పారు కదా, వైవా ఓసేలో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ వచ్చినోడికేమో ఏవో ఎక్కువసేపు తీసుకునేది, లాస్ట్ వచ్చినోడికేమో సర్లే అని వెళ్ళిపోమనేది. ఆ బయాస్ని లేకుండా చేయటం కోసం, సో దట్ దిస్ ఆస్కీ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద ఎంబీబీఎస్. సో వాళ్ళకి మార్క్స్ గెయినింగ్. ఇప్పుడు వైవాకి 10 మార్క్స్ ఇచ్చారు, ఇవరికి వైవాకి మనకు 40 మార్క్స్ ఉండేవి లేవు. దీంట్లో ఇది మేజర్ స్కోరింగ్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా. So blueprint, it is advised to have blueprint even for clinical come practical examination like theory examination. So blueprint మీ బుక్స్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చున్నాను. కాంపిటెన్సీ కేటగిరీ, సపోజ్ మీరు ఇది జస్ట్ మోడల్ అనమాట, సివిఎస్ కానీ. సో మెయిన్గా హిస్టరీ టేకింగ్ ఎలా తీసుకుంటున్నాడు, హిస్టరీ టేకింగ్ ప్రాపర్గా. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిస్టరీ టేకింగ్లో వాడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని, నేను సో డాక్టర్ని, మీకు ఇక్కడికి వచ్చాను, అలా పేషెంట్తో ర్యాపోటియర్ పెంచుకుంటున్నాడా లేదా. సో దట్ ఎందుకు ఆ ర్యాపోటియర్ ఎందుకు పెంచుకోవాలి, హిస్టరీ టేకింగ్లో పేషెంట్తో ర్యాపోటియర్ ఎందుకు పెంచుకోవాలి అది.
మనం అందరికీ యాజ్ ఓల్డ్ నుంచి చెప్తుంది, హిస్టరీ టేకింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే 85% ఆఫ్ ది డిసీజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ ల్యాబ్ టెస్ట్ కానీ అన్నెసెసరీ పాకెట్ షెల్లింగ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. సో హిస్టరీ టేకింగ్ అంత ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఆ హిస్టరీ టేకింగ్ ఎక్కువ మార్క్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్. సో సిస్టమ్ వైజ్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ వాట్ యాజ్ ఈ ఎందుకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళని హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ చేయండి రా స్వామి అంటే ఇట్లా హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ మరి అలా ఉన్నది మనం. సో దాన్ని మనం ట్రైన్ చేసుకోవాలి. దే ఆర్ దేర్, వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్. హెడ్ సర్కంఫరెన్స్ ఎలా చూడాలో కూడా వాళ్ళు కొంతమంది తెలియపోతుంది ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్కి. కానీ సినిమాలు మాత్రం వీడియోలు మాత్రం ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనం చెప్పవసరంలే, వాళ్ళు మనకన్నా ముందే ఉండి యూట్యూబ్లో బాగా చూస్తారు. సో ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్, టెస్ట్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్, ఇంటర్ప్రిటేషన్. కొన్ని టెస్ట్లు మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుంది ఒక రకంగా ఉంటుంది, సీనియర్ ప్రొఫెసర్ వచ్చి చెప్పేసరికి ఈ టెస్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇలా కాదు, ఇలా చేయాలి. ప్రొసీజర్స్ కూడా మనకు తెలిసిన బుకిష్ నాలెడ్జ్తో మనం అప్లై చేస్తాం. యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ప్రొఫెసర్ ట్రైన్ చేసే కొద్దీ ఆ స్కిల్ అనేది ప్రొసీజర్స్ చేసే కొద్దీ డెవలప్ అవుతుంది. డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో వీటన్నిటికీ కంపైల్ చేసుకొని, సో మనకు మన లెవెల్ ఆఫ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒకలాగా ఉంటుంది, కన్సల్టెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఒకలాగా ఉంటుంది. సో అక్కడ మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. ఐ మీన్ క్లారిటీ ఇన్ ద సెన్స్ వేర్ వీఆర్, మనం ఎందుకు అలా థింక్ చేయలేకపోయాం, సో వాట్ కుడ్ బి దట్, సో హో మేడం ఇలా అన్నారు, సో హో మనం ఎక్కడ మిస్ అయ్యాం ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్లో. నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో అదంతా వచ్చిన తర్వాత మేనేజ్మెంట్. నా సింపుల్ అంటే నేను పీడియాట్రిషియన్ కాబట్టి నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్స్కే 6-7 వెరైటీస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి డిపెండింగ్ అపాన్ ది డేటా. బట్ ఫస్ట్ టైం రిలాప్స్ అయితే ఎలా వెళ్ళాలి, సెకండ్ అయితే అట్లా, థర్డ్ అయితే అట్లా, స్టిరాయిడ్ డిపెండెంట్ అయితే అట్లాగా, వాటికే డేటా అదే మేనేజ్మెంట్ చాలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ విత్ ద పేషెంట్. వాడికి బాబు నీకు ఈ డిసీజు, సో దీని నీకు ఇట్లా అవుతుంది, ఇది ఇంత వాడాలి. సపోజ్ మా పీడియాట్రిక్స్లోనే ఉందనుకోండి, ఎపిలెప్సీ సిజర్స్ ఉన్నాయి, వాడికి 2 years దాకా మెడికేషన్ వాడాల్సిందే. వాడేమంటారు, సార్ నెల రోజుల నుంచి వాడుతున్నాను, మెడిసిన్స్ ఆపేయచ్చా, ఫిట్స్ రావట్లేదు కదా నెల నుంచి. ఎక్కువగా అదే అవుతుంది వాళ్ళకి. అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, బాబు 2 years ఫిట్స్ రాకుండా ఉంటేనే, ప్లస్ మళ్ళీ ఆడు ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి వచ్చి చెకప్ చేయించుకోవాలి. ఎందుకంటే వెయిట్ బేస్డ్ మళ్ళీ డోసేజ్ మారిపోతాయి పీడియాట్రిక్స్లో. సో ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒకసారి మళ్ళీ తప్పకుండా వాళ్ళు ఫాలో అప్కి వచ్చేటట్టు, ఇదే ఈ రెడ్ ఫ్లాగ్ సైన్స్ అంటాం కమ్యూనికేషన్లో, వాళ్ళకి చెప్పుకొని వాళ్ళకి డిఫాల్ట్ లేకుండా చేసుకోవటానికి. నెక్స్ట్ డిమాన్స్ట్రేషన్. So demonstration, ASCII, ASPI, use actual students, make stations, give full ASCII guide to the practice participant. They rotate one each ASCII station as per the ASCII going on. They rotate groups of 4 to 5 groups. So a total of 6 ASCII stations will be there, including 1 rest station have been prepared for you. You will be allocated one of the 5 groups. Each groups of the 6 participants will be visiting each station, spending 3 minutes at each station. Okok station lo 3 minutes. This is the instruction list we have prepared for you. And if you are going to Next conduct an manam- ASCII, you have to prepare the list the same way. Ante meeku oka orientation kosam, you have to give all the details in advance. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాదు ఈ స్టేషన్ 2 minutes, ఆ స్టేషన్, there should be a uniformity. So you have to give all the instructions to the participants in advance. A bell will be ring at each station after every 3 minutes at the end of the 3 minutes of the session. At each station, a student will demonstrate a skill, make, observe, calculate from the data provided, and answer the question asked.
clear instructions are given at each station as to what the student is expected to perform. అంటే స్టేషన్ దగ్గర there will be a slip, what is the objective, what he has to do, and within that given span of 3 minutes he has to complete the task, and as the bell rings he should move on to the next station. Like this you have to give all the information to the participants. So your group will be allotted a number of stations at each your station should start. Like this, station 1, 2, 3, 4 will be the rest station, 5, 6. The stations to be visited shall be in the following orders. You need to observe the task in particular ASCII station and mark as per the checklist. Provide and also allot a final overall grade. Once you have completed visiting all the stations, kindly reassemble in the main hall. So skill stations present అంటే నెక్స్ట్ 1 hour మనకి మీకే ఇది You have to do this task. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్ ఒకటి పెడతాము. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వచ్చేసి యాడ్కామ్ టాపిక్ ఒకటి ఇస్తాము. అండ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ యాంటీనేటల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ది అబ్డామిన్ రెస్ట్ స్టేషన్ ఒకటి. ఇక్కడ ఐఎం ఇంజెక్షన్ బదులు బీపీ ఎగ్జామినేషన్ బీపీ స్టేషన్ ఒకటి ఉంటుంది. చెస్ట్ కంప్రెషన్ మ్యానిక్యూన్ ఒకటి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద స్టేషన్. After tea break we will continue the అంటే now you will do the ASCII how it goes on అనేది ఒకసారి మీరు చేసి మీ దాంట్లో అబ్జర్వర్ ఎవరో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్క candidate performing మీరు decide చేసుకోండి. Prepare the checklist for this and then you mark. సరేనా? నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ టీ బ్రేక్ ద రోల్ ప్లే స్టార్ట్స్. అదే yes sir yes. అది మంది మేడం రెస్ట్ అండ్ రిలాక్స్ మంది. Topic will be given. Station 3, steps in antenatal examination of the abdomen. Station 4, rest station. అంటే 5 stations ఏ ఉంటాయిలేండి. రెస్ట్ స్టేషన్ చేస్తున్నాం ఫర్ ద స్టేషన్ అంటే స్టేషన్ మేడం గ్రూప్ వైజ్ వెళ్తాం. ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఒక్కొక్కసారి వస్తుంది. 1, 2, 3 యాజ్ పర్ ద జడ్జెస్ 4th స్టేషన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. అది వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు మేడం. పీకి వెళ్ళినప్పుడు టేబుల్ ఏం లేదు సార్. స్కిల్ అంటే ప్రాక్టికల్ ఇప్పుడు మేము చేస్తాం పీడియాట్రిక్స్లో. వీల్ గివ్ ఎ రిపోర్ట్ లైక్ దట్. వీల్ డిఫైన్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమే ఉందనుకోండి. వాట్ ఈస్ నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోమ్ డిఫైన్. ప్రోటీన్యూరియా మోర్ దాన్ 4+ ఉంటే వాట్ ఈస్ ఇట్. అలా వీల్ గివ్ 5 questions టు టెస్ట్ దే క్లినికల్ స్కిల్ క్లినికల్ ఓన్లీ సిఈ. పిఈ అంటే సార్ ఐఎం ఇంజెక్షన్ ప్రొసీజర్, ఐఎం ఇంజెక్షన్, బీపీ మెషర్, యా అంతే. నాలెడ్జ్ అంతే, కాగ్నిషన్ అవి అన్నీ చేపిస్తాను సార్. సో దట్ యుల్ హ్యావ్ దట్. రాసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానా పర్లేదు. టైం కిల్ చేయాలి. సార్ యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. Now 3 minutes sir. 3 minutes. అంతే.
3 minutes. పెట్టారా? లేదు సార్, టైం మీకు ASCII checklist for measuring blood pressure. You can actually put it online in Google. You will get different checklists from different universities, from different countries, and form your own checklist which is suitable for the resources what you are having. You cannot use the same checklist, but you can create your own checklist. Group 2. Group 2. You have a healthcare worker has had a needle stick injury and you have to communicate and advise them in a complete and correct sequence in a simulated setting. What they have to do afterwards. 2 You are an minutes infection over. control officer and a healthcare worker has come to you, or you both are colleagues. Sir, last she has half got minute. a healthcare 30 seconds. needle stick injury. She has come and approached you. How will you proceed? కమ్యూనికేషన్ మీరు కరెక్ట్గా చెప్పారా లేదా వాళ్ళకి, గైడ్ ఎక్కడ ఎవరికి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వన్ ఆఫ్ యూ కెన్ బి ద ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఆఫీసర్. ఇప్పుడు మీరు Group 4 ఎవరు? What is sent to biomedical waste management? The answers. Whoever the teacher, please follow the answers. It's kept there. You have, one of you will be the student and you just go and enact how you're going to proceed with the class. Other groups, please. Exam లో ఒక pay స్టేషన్ attention. అన్ని ఐటమ్స్ అక్కడ పెట్టున్నాయి. Okay. Now how will you proceed with that class in the form of an OSPI? Checklist is how you are going to score. So group 1 is ready. కనిపిస్తే ఐటమ్స్ ఏంటో. ఓకే, స్టూడెంట్స్ లానే ఉన్నారు మీరు కూడా. ఫోటోస్ తీసుకొచ్చాం మేడం. ఓకే, దీంట్లో యాక్చువల్లీ సర్టిఫికేషన్ స్కిల్ మేము ఇచ్చేది షీట్ ఇది. సో అది ఇచ్చాను నేను మీకు. Hello. సో ఒక్కసారి ఎగ్జామ్కి ఒకటి, Okay, please. ఎగ్జామ్కి సింగిల్ ఉంటుంది. Group 1 is ready. Group 1 is activity is interpretation of reports. Yeah, skill station 1. So టైం కీపర్. we are testing the skill of a second professional year student. Our interpretation of report on complete blood picture. So there the checklists are he needs to understand the normal values of the various parameters in a complete blood picture, like RBC, hemoglobin, MCV, MCH, MCHC, platelets, like that, WBC, neutrophils, lymphocytes and all. Then he has to know what are the normal values, and he has to know the conditions where these
reports are deranged. And the assessment is like, are there any macrocytes, are there any thrombocytopenia or thrombocytosis, or lymphocytosis or lymphocytopenia, like that. Based on that, we will be assessing. Sir, good attempt. But first thing is he has to identify the patient details. Patient details. Yeah. Patient Here, for your given report, that is a baby of 6 days. 6 days old baby. 6 days old baby. Yeah, 7 days. 6 days old baby. Okay, sir. Yeah. So for that, the parameters changes from adult to pediatrics. Pediatrics. That he should have the knowledge. First, is he identifying the patient correctly details. or not? Is he knowing the age of the child? And then is he interpreting the reports? This checklist you'll have, and if he is doing, you'll give half mark or 1 mark, depending on your checklist. Okay, madam. The other things, blood culture. And Yeah, for group blood 1, we culture. have given a interpretation of report. While interpreting the report, first proper identification of the patient is important. Is he checking the patient details correctly or not? Is he interpreting the what test is it? And then is he interpreting the reports properly or not? Then what is his inference? These can be the checklist. Yeah. Second thing is culture and sensitivity report. The student has to identify the name of the patient and age of the patient. Then the sample analyzed, whether it is blood, urine, like that. And then the report, he has to see which organism has found. And in the report, he has to see to which antibiotic the organism is resistant or sensitive. So based on that, we can plan the management. And we need to see the minimum concentration of the antibiotic also, so that we can choose among the resistant antibiotics also. That also we can teach them. So while interpreting the blood culture report, proper identification, what sort of sample is it, and also the details on what antibiotics prior the patient was, and what is the sensitivity pattern, and minimum inhibitory. Microbiologist, madam, yourself. Clinical. Note, follow strict contact precautions. So based on whether your report is susceptible or resistant drugs and what are resistant, the details of the drug resistant organisms will also be mentioned, and they should know what kind of precautions they have to follow in the hospital, because that also a second MBBS student is supposed to know from the report. Okay, madam. Whether it is contact precautions or any other sort of precautions based on the AST report. So that also they should be able to interpret. So that also should be one of your criteria in your checklist. Okay. So that could be one more of your station. So when you are giving any interpretation of report like this, you have to prepare the checklist and you have to mark the tick marks so that each and every student will get the same marks for doing the same activity. Okay, sir. Thank you. Good. Coming. Applause, applause. So Next, who is ready? Your question? Peer colleague with a needle stick injury in complete correct sequence in a simulated setting. That is your setting. Who is the healthcare worker? Is my I'll- professional colleague. Okay. While doing a surgery, he got a needle stick injury. So we are doing a surgery like మేడం నీడిల్ గుచ్చుకుంది మేడం oh, need okay, okay. Needle. మేడం ఓ ఒక నిమిషం ఫస్ట్ ఓకే ఆ ప్రొసీజర్ ఆపేసి నువ్వు డీగ్లవ్ అయిపో ఇంకొకళ్ళు అసెస్ చేయమని చెప్తాను గో వాష్ యువర్ హ్యాండ్ sure, మేడం. ప్రొసీజర్ అయిపోయింది లైక్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఇన్స్పెక్ట్ ద ఇంజరీ అంటే డెప్త్ ఆఫ్ వి షుడ్ జస్ట్ వాష్ ద హ్యాండ్ దీన్ని స్క్వీజ్ చేయొద్దు రబ్ చేయొద్దు ఓకేనా Yes, ma'am. సో డెప్త్ ఆఫ్ ఇంజరీ ఓకే
ఓ ఈ కేసు హెపటైటిస్ బి పాజిటివ్ కేసు కదా సంజయ్? ఎస్ మ్యామ్, అందుకే భయం వేస్తుంది. ఒకసారి రిపోర్ట్స్ క్రాస్ చెక్ చేసి. ఓకే ఓ పాజిటివ్ కేసు. ఎస్ మ్యామ్. ఓ హెపటైటిస్ బి పాజిటివ్. నీకు వ్యాక్సిన్ అయిందా సంజయ్? 6 months బ్యాక్ 6 months బ్యాక్ అయింది. Yes. ఈ మధ్య కాలంలో లైక్ నీ యాంటీబాడీ టైటర్స్ కానీ ఏమన్నా చెక్ చేసుకున్నావా? చెక్ చేయించలేదు మ్యామ్. చెక్ చేయించలేదు. లేదు. సో ఓకే, విల్ డూ వన్ థింగ్. ఒకసారి మనం లైక్ వి కెన్ టేక్ అడ్వైజ్ ఫ్రమ్ మన ఇన్ఫెక్షియస్ కంట్రోల్ మేడం షబ్నమ్ మ్యామ్ ఉన్నారు కదా. Yes. సో ఇట్లా నీకు 6 months రీసెంట్గానే వ్యాక్సిన్ అయిపోయింది కాబట్టి విల్ కాల్ హర్, ఫైండ్ హర్ అవుట్ అండ్ ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ కూడా చేయాలి కదా ఇట్లా మనకి నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీ అయిందని. Yes. సో విల్ కాల్ మ్యామ్. హలో మ్యామ్. మేడం నా ప్రొఫెషనల్ కొలీగ్ సర్జరీ చేస్తుంటే నీడిల్ స్టిక్ ఇంజురీ అయింది మేడం. కొంచెం డీప్గానే ఉంది మ్యామ్. సో అంటే లైక్ బ్లీడింగ్ కూడా అవుతుంది మ్యామ్. అండ్ సో వి జస్ట్ వాష్డ్ విత్ వాటర్, వి డింట్ స్క్రబ్ ఇట్. సో తనేమో రీసెంట్గా ఇమ్యూనైజ్ అయ్యి ఉన్నారు మేడం. జస్ట్ లైక్ అంటే 6 months బ్యాకే హెపటైటిస్ బి వ్యాక్సినేషన్తో ఇమ్యూనైజ్ అయ్యి ఉన్నారు. బట్ హీ డజంట్ నో హిజ్ యాంటీబాడీ టైటర్స్ మ్యామ్. సో షెల్ వి గో విత్ యాంటీబాడీ టైటర్స్ ఆర్ ఎనీ బూస్టర్ డోస్ అట్లా ఇచ్చేద్దామా మేడం? Why don't you just do one thing? Just ask him to come and meet me. The Okay. rest of the procedures, whatever is there, I'll take care. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ Thank మ్యామ్. Okay. ఒక శబ్నం మేడంకి చెప్పాను సంజయ్, అర్జెంటుగా మేడం ఉన్నారంట. Yes, సో sure. గో మీట్ హర్. సో షీ విల్ అడ్వైజ్ Actually, and she will take care of you 24/7 properly. available Okay? for Okay. meetings. Okay, Sure. don't worry, That's don't why I get never keep my tense. phone on Yeah. silent Nothing in the will night. happen. Just be strong enough. ఇది దీని గురించి మళ్ళీ భయపడిపోయి మళ్ళీ ఎమోషనల్గా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళటం అట్లాంటివి ఏం చేయొద్దు. బికాస్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేటెడ్. సో డోంట్ వరీ, జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఏమన్నా చేయాలి? ఇప్పుడు ఏమొద్దు, వెళ్ళిపో మేడం దగ్గరికి వెళ్ళిపో. Okay. బికాస్ ఆల్రెడీ వాష్ చేసేసాం కదా మనము. Yes, సో ఇప్పుడు ఇంకా వి డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. జస్ట్ మేడం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మేడం ఒకవేళ నీ టైటర్స్ చెక్ చేస్తే వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకో. Okay. అవసరం అయితే మేడం చూసి చెప్తారు. లేదు అని అంటే మేడం విల్ కౌన్సిల్ యూ. సో నీకు ఏదైనా ఫర్దర్ హెల్ప్ కావాలన్నా, Yes, ma'am. స్ట్రెస్ అనిపించినా, యూ కెన్ టాక్ టు మీ ఎనీ టైమ్. ఓకే షూర్ మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you. ఉంది మేడం ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎనీవే సినారియోస్ సెటప్ ఇక్కడ. సో సిమ్యులేటెడ్ Okay. we have done or not. So immediate first aid we have advised for. Second is like seeing the patients, what is the reports, and if she positive or checked whether once again. Tarvata we have reported and documentation is important. Okay. And then medical assessment of status of antibody titers is important, and post exposure prophylaxis is important, and follow up and counseling. ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చారు ఒక్క దానికి? అన్నిటికీ 2 marks ఇచ్చాం. సో టోటల్ ఎంత స్టేషన్ మార్క్స్? 3, 4, 5, 6, 7, సో 7 to that 14. సో 14 మార్క్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టారు. కి 16 వచ్చాయి మార్క్స్. ఇది ఇంకా బాగుంది. The main thing what we are trying to assess in that, ఈ చెక్ లిస్ట్ ఎవరు చేసిన వేరియేషన్ అనేది ఎంతమంది అయినా ఆ స్టేషన్లో మనం పర్ఫామ్ చేయాలి, అట్లానే ఉండాలి. అప్పుడు మనం స్టూడెంట్స్ని ఎగ్జామ్ చేసి వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ ఈజ్ దట్ whether they are performing correctly or not. మేము ఆర్టీ కూడా ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి ఏం పెట్టేస్తే బెటర్ బెటర్ వి డోంట్ టాక్ అండ్ దెన్ వి ఓన్లీ స్పీక్ కమ్యూనికేషన్ వి హావ్ టు కమ్ వాళ్ళు విల్ గివ్ జస్ట్ మార్క్స్ అంతే. అది ఇంకా ఆ మార్క్స్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళందరినీ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం. ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. రేదర్ దాన్ అబ్జర్వింగ్ ఇట్లా కూర్చొని చేయడం కన్నా బయాస్ ఉండకూడదు. ఆ చెక్ లిస్ట్ కరెక్ట్ ఉంటే మీ అన్ని స్టేషన్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికన్నా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రిసోర్స్. అంతే, ఇప్పుడు టేబుల్ పెట్టుకోవాలి, అసలు ఏం కావాలి, వాట్ ఆర్ ద ఫెసిలిటీస్ యూ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఫీజిబిలిటీ, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని ఈ ఎగ్జామ్కి ఇది కరెక్టా కాదా అనేది చేసుకుంటేనే ఆస్కీ అనేది సక్సెస్ఫుల్. అట్లానే ఏదైనా ఏ స్టేషన్ అయినా అట్లా. ఓకేనా? 14 ఓకేగా మ్యామ్? 14 out of 14. 14 is fine. 14 మేడం 14 is fine. One change you want to do, how will you డిస్క్వాలిఫైడ్. how would you want to modify your marks distribution for this OSP?
Suppose my OSP is a hand hygiene where I have to just come, perform the skill and go. There you can actually divide your checklist into equal marks. Here it is more of a communication skill. Communication So skill. communication part should have been allotted some more marks than the remaining. Okay. You can divide your checklist also in that way. Okay, ma'am. Sure. Okay. The next group. అంటే ఆ గ్రూప్లో ఒకళ్ళు టాస్క్ చేస్తారు, ఒకళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, ఒకళ్ళు టైం సెటర్ ఉండాలి, ఒకళ్ళు చెక్ లిస్ట్ చూడాలి. సో మీ గ్రూప్ రోల్స్ మీరు తీసుకొని రండి. అట్లాగే మిగతా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాళ్ళకి మార్క్స్ అన్నీ వేస్తున్నారా, కరెక్ట్గా మీరైతే ఎన్ని వేస్తారు? టైము, చెక్ లిస్ట్, వాళ్ళ కరెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ 3. ముందు ఒకసారి చెక్ లిస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పండి, ఎందుకంటే దే ఆల్సో అబ్జర్వ్ దట్ చెక్ లిస్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాకు రిసోర్సెస్ లేవు, టేబుల్, స్క్రీన్, స్టెత్. అది మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలి. యాంటీనేటల్ మీరు అరేంజ్ చేసుకోవాలి మేడం, ఇది లేదు మాకు ఈ టేబుల్ కావాలి అని చెప్పాలి, కానీ అంతేగాని మాకు లేవని ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయటం మానేయంగా. క్వశ్చన్ చదవండి. మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో స్టెప్స్, దానికి మీకు స్క్రీన్ అవసరంలో ఏం అవసరం, స్టెప్స్ చెప్పాలి మీరు. First, I'll go introduce myself and I'll explain the procedure to the patient and take the consent. Then I'll ask the student to do the abdominal examination. I'll divide it into the 3 phases. One is inspection, palpation and auscultation. So in inspection, I'll see whether the student is commenting about the size, shape, linea nigra, albicans, strata gravidarum, how is the umbilicus, counter, any scars are there. Based on that, I'll give the marks. On the palpation, I'll see whether he is warming his hands, inspecting the fundal height, lateral palpation and measuring the girth of the abdomen. In auscultation, whether he could able to see for the fetal heart rate and location of the fetal heart rate. And the third is the estimation of fetal position and attitude. Based on this, I'll give the marks in the checklist. Examination, I'll give 4 minutes, ma'am. And అంటే మార్క్స్ అది అంటే యాక్చువల్లీ ఇది సబ్జెక్టు, బట్ ఏంటంటే కరెక్ట్గా టైం పాయింట్స్ ఎగ్జామినేషన్ లో మెన్షన్ చేస్తే ఎవ్రీ పాయింట్ ఒక్కొక్క మార్క్స్ మార్క్స్ ఇస్తారు. ఈజ్ దట్ ఓకే? ఒక్కొక్క మార్క్ ఓకేనా? మీరు ఇంకేమైనా పెంచదలుచుకున్నారా? ఎందుకు? అది షార్టా, లాంగా, లేకపోతే ఎన్ని మార్క్స్ అట్లా? ఒక సిస్టంలో ఒక సిస్టమ్కే మీరు ఇన్ని మార్క్స్ ఇస్తే అన్ని స్టేషన్స్కి ఎన్ని? ఒకవేళ ప్రాక్టికల్ సెక్షన్కి అసలు మీకు ఎన్ని మార్క్స్? మీ ప్రాక్టికల్ మొత్తానికి ఎన్ని మార్క్స్? సో దానిలో ఈక్వల్లీ డివైడ్ 100 మార్క్స్. ఈ సిస్టమ్కి ఎన్ని ఇచ్చారు బ్లూ ప్రింట్లో మీరు? 20 ఇచ్చారు. అంటే ఈ ఒక్క సిస్టమ్కి 20 ఇచ్చేసారు. అంటే జస్ట్ ఫర్ దట్, దట్స్ ఓకే. అంటే బ్యాక్ వెళ్ళి అవన్నీ థింక్ చేయాలని చెప్పడానికి అంతే, అంతే తప్పితే ఇది రాంగ్ రైట్ అని కాదు. Yeah, yeah, that's good actually. Yeah, please congratulate, applause to her. The next group. ఏంటి వాళ్ళు భయపడతా వస్తారండి. ముందు మీ చెక్ లిస్ట్ చెప్తే ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా చెక్ చేస్తారు మీ మీద. వాళ్ళు రావట్లేదు చెక్ లిస్ట్ అడితే. వాట్ ఈస్ దట్ యాక్టివిటీ? ఓకే, వీళ్ళు ఒకళ్ళు యాక్టివిటీ చేస్తారు, చెక్ లిస్ట్ చెప్తారు ఒకళ్ళు టైం సెటర్ ఉంటారు. ముందు మీరు చెక్ లిస్ట్ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు చూస్తారు. మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకళ్ళు. Exam, we'll see. So our OSCE is about biomedical waste management. So Chakri sir is the student for whom we are conducting the exam. So Chakri sir is the student who is for which we are going to conduct the exam, and Sujata madam, she is the examiner, and Shravani madam is the timekeeper. duration.
In this OSP, there is no talking or do anything by the student nor the examiner. The student has to come, perform the activity and go. And seeing whether they performed correctly or not, you will be giving your answer. So that should be your activity. Examiner patient case patient ఈ కేసు సినారియోలో కంప్యూటర్ రూమ్ లో వీడియో కూడా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఆ చెక్ పేషెంట్ ఎంత ఉంటే సిమ్యులేషన్ ఓకే ఎనీ Simulation or standardized patients all will be for OSCE. Or this is OSCE, practical examination. OSPE will be for your professional year 1 and 2, unless and until you have actually brought a case and kept. There is no OSCE in practical exams for first year and second year students. OSCE ledu, it's only OSPE, objective, structured, practical examination. Third year and final year vachesarki it is clinical examination. There your checklist will be with your patients. There is a difference between OSPE and OSCE. Ante. Show the checklist. Show the checklist. Checklist for putting up your marks. Just show it to everyone. Andak chupichesandi. Given 9 marks for it. It can either go into black or red. If it is little bit infected with blood or something, it goes into red. Otherwise, black is also fine. Sorry. Straight cotton, she was asking about the plastic around the syringe. Which the needle, if you want the syringe, put the whole syringe, pick the whole thing in the white. If you have separated, the needle goes into white, the syringe goes into red. What I advise is not to separate, because while separating, a drop of red falls on the finger. So in our hospital, we have advised not to separate. We don't
So measurement of BP, checklist, BP apparatus, table, chair, stethoscope and sterlium. Sterlium. Okay. Checklist is so introduction first, introduce the patient, then equipment. The marks, yeah. So the checklist, so first is introduction, then equipment check, application of cuff, locating the brachial artery, estimation of systolic BP by palpatory method, then estimation of BP by oscillatory method, final measurement. So these are the checklists we have written. Mark. Okay. Mark scoring, introduction 1 mark, patient positioning 1 mark, correct cuff size and placement 1 mark, palpatory method 2 marks, oscillatory method 2 marks, INFI systolic and diastolic 2 marks, and record finding 1 mark. Total 10 marks. Okay.
We are assessing a final year MBBS student by giving a case scenario of an unresponsive person found in the office building to evaluate his response towards the person and the situation. Myself, observer, she is time bound, timekeeper. ఇంకంతే చెక్ లాస్ట్లో చెప్పిన వీఆర్ అలాటింగ్ 3 minutes for this. అంటే పేపర్ లీక్ అవ్వలేదని చెప్తున్నాను సార్. Checklist includes scene safety, responsiveness, call and help. We are allowing 2 marks. For area opening and breathing check, we give 1 mark. Starting chest operations immediately, we allow 2 marks. Correct depth, rate, hand position, we are giving 2 marks. And complete recoil of the chest, we are by assessing it, we are giving it 1. Ventilations, 2 breaths per 30 compressions, we are giving 1. And further that, communication and sequential accuracy, we are giving 1 more point. It all takes 3 minutes. We are allotting 10 marks. కమ్యూనికేషన్ ముందు చేశారా క్లాస్తోనా? ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ కమ్యూనికేట్ చేసి తర్వాత దీని తర్వాత ఇంకొకరిని హెల్ప్ పిలవటం కానీ ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ లో చేసినందుకు కూడా ఒక పాయింట్. అంటే ఇలా సీక్వెన్స్ గా చేసినందుకు ఓకే. How it is circulation, compressions, airway, and then comes the breathing. So, sorry, compression or circulation. ఓకే. సో మేము కూడా కొన్ని పాయింట్స్ Because ఓకే. ఎనీథింగ్? Someone is there regarding the CPR events. ఓకే. Yeah. అవన్నీ అంటే Madam, basically the scenario is some office building, madam. So this is BLS, irrespective of the location, we can perform. So there is no point here in about counseling and all. No, you can tell someone to take over or that.
You cannot abruptly stop. Yeah, that's it. But good attempt. ఇప్పుడు అందరికీ స్కిల్ స్టేషన్స్ అరేంజ్ చేయటం అండ్ ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్ క్లియర్ విత్ దిస్. ఇంకొక బ్యాచ్ ఉంది, ఇంకొక గ్రూప్ ఉంది. ఉంది, అయిపోయింది మేడం. మీరు అయిపోయారా? ఓకే, ఆల్ ద 6 దే కంప్లీటెడ్ మేడం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద So we are successfully completed the skill station. So next comes the work-based assessment. Work-based assessment is the real workplace environment along with relevant feedbacks. Nena feedbacks types are cheppara. So what are the different feedbacks that we encounter in the workplace? First నేను చేస్తున్నాను, నా కొలీగ్స్ అయ్యో ఇది మర్చిపోయావు, you'll get a feedback from there. And the patient may ask, అమ్మో చాలా గట్టిగా నొక్కి నొక్కి చూస్తున్నారు. When we are checking antenatal examination many times. So we'll take that feedback and ultimately the HOD may give us a feedback that you have done this one good, this is bad. So you have to take all those feedbacks. So this we have done. Now you know what are the different, how to prepare an OSCE station for interpretation of reports. It could be a 12 lead ECG for an intern or a postgraduate, chest X-ray for a final year MBBS student, and blood cultures for the phase 2 second professional year students. So likewise, it also depends on the students who are the audience that you have to decide. So all this we have done. We have done OSCE, OSPE, DOPS, prepare OSCE and OSPE, design a skill lab. Total time would be 10 minutes. It depends on how many stations you are preparing for that exam period, that you can divide. So what are the IODs of the skill stations? At the end, and essential clinical skills that should be acquired by the professional. Yes, first year ki, first professional year, second professional year ki. Adi kad sir. Intimate. Venipuncture is given. Venipuncture is I. Intramuscular injection is I. I stands for independent. He should be able to do that. Okay. So intradermal injection is by demonstration. So this skill modules for MBBS students it is given. So once the final year student should be able to perform, once he finishes his general medicine postings, he should be able to do all these things. For O, observation the patient is by lumbar puncture. Lumbar puncture is example for O, observation. Comes to surgery, basic suturing he has to do. Independently he has to do. So comes to surgery. I, independent. Basic wound care, basic bandage. Early management of trauma is I. And trauma like support is D. Demonstration. Is that clear? Ante no, that's why. Ante madam, if once he becomes an intern, he should be able to know that what are his duties, what he should be able to do once a trauma patient comes, neck stabilization, receiving the patient, all those things he should be able to do independently. And he has to trauma life support and ventilate cheyatam avanni he has to learn on a simulator.
ఇది NMC ఇచ్చిన checklist. These are not, they have to learn these things. Once they have done with MBBS, they should be able to. అర్థమైంది, he will be able to కదా అంటున్నా. ఎక్కడ చెయ్యొచ్చు కానీ మీ దగ్గర అన్ని మైక్రోస్కోప్ ఎగ్జామినేషన్కి అవన్నీ ఉండవు కదా, రిసోర్సెస్. So they made a flexible for us. Some things can they have to do independently. They have to observe and learn. అట్లీస్ట్ అంటే మీరు ఇండిపెండెంట్గా చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు, అది ఇంకా బెటర్ యాక్చువల్గా. కానీ దానిలో కొన్ని రిస్క్ ఉంటాయి, పేషెంట్స్ కొన్ని అంటే వాళ్ళకి అంత ఇవ్వకూడదు కాబట్టే ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు డూ ఆన్ డెమాన్స్ట్రేషన్. దట్స్ వై దే ఇంట్రడ్యూస్ అ స్కిల్ ల్యాబ్ ఫర్ దట్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ డేనే ఇచ్చేయకూడదు కదా మీరు. శాంపిల్ మీకు ఉండాలిగా. శాంపిల్ యూరిన్ అనాలిసిస్ ప్రీవియస్లీ స్లిప్స్ వచ్చాయి మేడం. అండ్ యుల్ సీ ద కలర్, షుగర్. ఇప్పుడు అవి లేవు మేడం, అవి అబ్సల్యూట్ మనం ఇవ్వట్లేదు. సో దట్ ఈస్ వై దే క్యాన్ లెర్న్, దే క్యాన్ బి డెమాన్స్ట్రేషన్ చూపించవచ్చు, బట్ దే ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ నవ్ డేస్. అవి లేవు. మనం ప్రీవియస్గా అయితే యూరిన్ అక్కడ తెచ్చి చెప్పేసేవాళ్ళం. Now that is not there, ma'am. That's why it is given as D. And postgraduates. They are supposed to know these things, ante, as per the curriculum. These are the basic skills that are to be acquired during this. Next one in orthopedics, application of basic spleen, basic structure. So in that list we have given. According to that, we have to do modification. So this is how. After that, a short presentation 7 now, you can give a lot time for the presentation and for question and answers. Previously, laga okallakemo 40 minutes allevi, okallaki 10 minutes lo aipoyi. It should be uniform nowadays. Okay. That's it. Thank you.
So what is the roles in each aspect? What MU coordinator will do? What are the MU members will do? They are the resource faculty. So they keep coming and giving the knowledge or enlightening the knowledge, right? The coordinator has to do. Only this work, MU members? Any other group we have other than MU in the college? Inka? We have one more group. Every day, every 3 months, మనం ఏదో చేస్తున్నాగా. నేను మీ అమ్మడు పడుతున్నాగా. ఏంటది? దాని ఏంటి? కరికులం కమిటీ. సో వాళ్ళ పని ఏంటి? షెడ్యూల్స్ వేయటం, మానిటర్ చేయటం, మీ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ ఈ 3 months ఏం చెప్పారు, ఎట్లా అసెస్ చేశారు, ఏం చేస్తున్నారు, న్యూ మెథడ్స్ ఏమన్నా చేశారా, ఇవన్నీ కరికులం కమిటీ చూసుకుంటుంది. MU is a member who delivers or enlightens what is the importance of the medical education, how it will be conducted, what is the things they will do, along with the other MU members. Now, I think other administrative work is the main coordinator work, and the research, any research going on in medical education also will be dealt by the medical education. So now this is the accreditation parts will be going, and there is a new avenues is coming in this, and anything actually I told everything now. మేము ఏం చేస్తాం అన్నీ చెప్పేసాం, కానీ యు నో ఎనీథింగ్ విచ్ హ్యాస్ అ కోర్సెస్ ఆర్ ఫెలోషిప్ ఇన్ దిస్? మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సపరేట్ ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది. టీచ్ చేయటం కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్, అండ్ దీనిలో ఫెలోషిప్స్ 2 years ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, 1 year ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని 6 months చేశారు, 6 months ఫెలోషిప్స్ ఉన్నాయి. ఎనీబడి అవేర్ ఆఫ్ దాట్? షిప్ ఎక్కి వెళ్ళిపోవటం. అడ్వాన్స్ కోర్స్. వావ్, ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నా చేయొచ్చు. గుడ్ గుడ్. ఎన్ఎంసి మెంబర్ అవ్వటానికా, లేకపోతే ముందు MU మెంబర్ అయితే తర్వాత ఎన్ఎంసి మెంబర్ అవుదాం? ఏదో ఒక మెంబర్ అవ్వాలి. దేనికి మెంబర్ అవుతారు? యాక్మీ చేయాలంటే ఫస్ట్ అవ్వాల్సిన మెంబర్ ఎవరు? BCME అనేది కోర్సు, MU మెంబర్ అవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఎన్ఎంసి, ఫస్ట్ CC మెంబర్స్ని చేయించండి అంది. ఇప్పుడు మా MUలో అవుట్ ఆఫ్ 10 members వీఆర్ 4 యాక్మీ కంప్లీటెడ్, అండ్ CC కమిటీలో అవుట్ ఆఫ్ 6 వీఆర్ 2 కంప్లీటెడ్, 1 ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ ఓన్లీ 6 monthsకి ఒకసారి కోర్స్ వస్తుంది. ఆ 6 monthsకి ఒక్కసారి ఒక్కళ్ళని కాలేజ్లో ఒక్కళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తారు. అన్ని కాలేజెస్లో కూడా అదే బ్యాచెస్లో. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ పెట్టాను అనుకోండి, వాళ్ళు కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ పెడితే ఒప్పుకోరు, అంటే ఒక్కళ్ళనే చూస్ చేస్తారు. అది 30 members ఆర్ 25 members ఐ థింక్, అంతే. 30 members లిమిట్. అది మళ్ళీ ఇదేమి 1 dayలో అయ్యే ప్రోగ్రామ్ కాదు. ఇది మాకైతే అది 2 years జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్, అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ లేటర్ 1 year ఇట్ బికమ్, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ బికమ్ 6 months ఫర్ దెమ్. ఎవ్రీ డే లైక్ you have to be on toes and giving the blocks or enlightened with your educations, okay? Adi only acme. There is a next something like, here see, MHPE. Anybody? M means some degree. Tell me what is M? Yeah, good. H? P? Wow. E? ఇంకా మిగిలింది ఒకటే, రైట్. I think Vidyapeeth, I think Tamil Nadu Vidyapeeth has this course actually. JMC has. 5 more? Is actually every member or MU member wants to this 5 more. It's an ultimate. We are trying for that. Even for taking for that course is very difficult. 2 years fellowship, that is. Like a curriculum development or like that. Like inko PG చేసినట్టు. Okay. What is a 5 more abbreviation? F? Okay. Oh. Fellowship. Okay. తను చూసి చెబుతుంది, మీకు అర్థం కావట్లేదు.
research. So international, that is. That's why I want to emphasize on that fellowship. It's a foundation for that. What is AME? Association? Yeah. మీరు చేశారా సార్ ఇది యాక్చువల్లీ యుఎస్ అట్లా వాటిల్లో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ యాక్చువల్లీ ఫర్ దెమ్ టు బీ ఎన్ ఎడ్యుకేటర్ మనలాగా ఇప్పుడు మేము కనుక ఎండి పెథాలజీస్ అయితే దే మే నాట్ అంటే టీచింగ్కి దానికన్నా వీటిలో కోర్సెస్ చేసి ఎంఎస్సి వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేస్తారు యాక్చువల్గా బట్ దే ఆర్ నాట్ లైక్ హైలీ టాలెంటెడ్ అండ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఉంటాయి ఇట్లా అసోసియేషన్స్ ఉంటాయి దే ఆర్ లైక్ ఆన్ దట్ ఓకే దెర్ ఇస్ అ డిప్లొమోస్ పిహెచ్డి అండ్ మెనీ మోర్ కోర్సెస్ ఇస్ దేర్ సో మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ నేను ఎందుకు ఇన్ని కోర్సులు పెట్టారు సార్ ఎందుకు మనకు పీజీతోనే మనకి ఎన్నేళ్ళు అయిపోతున్నాయి డిప్లొమాస్ ఇవి అయిపోయి మళ్ళీ ఇది ఒకటి పట్టుకొచ్చారేంటి మనకి దిస్ ఇస్ ఏఎంఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఒకసారి చూడండి నో నాట్ ఇంటర్నేషనల్ దిస్ ఇస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ యూరప్లో ఉంటుంది యా ఇది యుఎస్కి కూడా కనెక్టెడ్ యాక్చువల్గా ఇది చేస్తే యుఎస్లో ఇట్స్ వ్యాలిడ్ యాక్చువల్ సో ఇవి యాక్చువల్గా ఏంటంటే రేపు మనం ఇప్పుడు ఐఐటీస్ తీసుకుంటే దే హ్యావ్ కీప్ ఆన్ కరికులం ఎంత కొంచెం రిజిడ్గా ఉన్నా కొంతైనా మార్క్ చేసుకోవచ్చు మనది వన్స్ చేశారంటే 20 years దాకా దేర్ ఈజ్ నాట్ ఎ చేంజ్ అందుకని వీ షుడ్ నాట్ లాస్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ వీ షుడ్ బీ ఇన్ ఫార్ విత్ యుఎస్ కరికులం ఆల్ దిస్ your degrees or masters has come actually okay so how we adhere ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఎక్కడో యూరోప్ దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను యాక్చువల్లీ ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎన్రోలింగ్ దేర్ కొంచెం చేయాలంటే అప్పుడు ఎట్లా హౌ నెట్వర్కింగ్ ఒక సెక్షన్కి వెళ్ళొచ్చి కూర్చొని వాళ్ళు రోజు నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ చేస్తాం ఫైమర్ అంతే ఇదైనా అంతే ఓకే సో ద నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ ఫర్ వాట్ ఎవ్రీడే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఏం తిన్నావు ఏం చేస్తున్నాం అది సోషల్ నెట్వర్కింగ్ బట్ రియల్ ఎడ్యుకేషనల్ నెట్వర్క్ ఈజ్ we keep main educational network can you tell me one regularly used ఇంకా అంటే బేసిక్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ఐ మీన్ టు సే నెట్వర్కింగ్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటి పబ్మెడ్ ఓకే గూగుల్ అనేది మనం వాడతాం కానీ ఇంకా మెడ్స్కేప్ బ్లాగ్స్ ఎక్కువ వాడతాం యాక్చువల్గా అప్ టు డేట్ అసలు ఎన్ నెంబర్ అంటే వి డోంట్ ఈవెన్ నో ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇదివరకు మనం ఇవ్వాలంటే ఒక టీచర్ని చూసి మనం అది రోల్ మోడల్గా తీసుకొని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు అట్లా కాదు స్లైడ్ షేర్కి వెళ్తారు అన్నీ చూస్తాము సో వీ విల్ ప్రిపేర్ అకార్డింగ్ టు దట్ ఓహో ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చా అని సో ఇట్ హ్యాస్ కమ్ సో ఎవాల్యుయేటెడ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ సో ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ద పీపుల్ అండ్ బెనిఫిట్ టు ద సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ అస్ మీరే రాయొచ్చు దీనికి సో వేర్ ఆల్ నెట్వర్కింగ్ ఇన్ ద మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ద కాన్ఫరెన్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ వర్క్షాప్ అంటే ఏంటి సిఎంఈ అంటే ఏంటి ఓకే వర్క్షాప్ అంటే సిఎంఈ ఇప్పుడు ప్రతి దాంట్లోనే మీకు ఒక యాక్టివిటీ ఉంది అంటే ఏంటి యు ఆర్ నాట్ డెలివరింగ్ యాక్చువల్లీ యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ right that is a workshop except maybe this you search your internet from that you are able to abbreviate the forms right that is also a workshop so cognitive antara or psychomotor antara anni develop avutayi workshop yeah it is that's what I'm telling subject తో పాటు మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ నౌ దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ఎ సమ్ రూమ్ హియర్ దట్ ఈస్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ రూమ్ వన్ లైబ్రరీ వన్ వీడియోగ్రాఫర్ వన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ అ separate setup separate branch actually some colleges they try to establish as a separate branch for them there is assistant associate like that also for that branch okay I think all this you know Twitter
I think in the recent survey, which is the most popular one used, social network. Instana లేకపోతే ఇదా ఇన్స్టానా మీరంటే ఓకే కానీ న్యూస్లో అట్లా లేదనుకుంటున్నాను. ఓకే, మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా యాజ్ ఐ సెడ్ బ్లాగ్స్ అండ్ మైక్రో బ్లాగ్స్ దే ప్రిఫర్ దట్ యాక్చువల్లీ, అండ్ వికీపీడియా అండ్ అదర్ థింగ్స్, యా, and hike and job search and all. Okay, so what is the benefit? It is for our own and community and social and sharing the educational knowledge. Disadvantages, మనం ఇంకొకళ్ళ పోస్ట్ స్టక్ని పెడతాం కానీ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ కదా, ఆ సోర్సెస్ కూడా వి షుడ్ రైట్ ఇట్. యాక్చువల్లీ దట్స్ వై ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ స్లైడ్ వి సజెస్టెడ్ సమ్ రిఫరెన్సెస్, రైట్? That should be there whatever the presentation, even you put the blocks, that is a reference. Authentication undali, leite it's grow like plagiarisms is the one of the thing, copyrights kuda vallu cases cheyochu. That is the one thing you have to remember, that while using the network as a educational resource. So these are my suggested readings. These are the slides shared by the NNC people. Okay, thank you. This is my last section. Thank you all. ఈ లోపల ఒక్కసారి ఫీడ్బ్యాక్ ఒకసారి చూసి అది రాసేరా, అంటే ఈ నెక్స్ట్ 2 టాపిక్స్ కాకుండా మిగతా అన్నిటికీ మీరు రాసేసారు, అండ్ రిఫ్లెక్షన్ కూడా రాసేసారు. అది చూడండి, అండ్ దెర్ ఈస్ ఏ నాలెడ్జ్ ఈస్ దేర్ అండ్ ఇంప్లికేషన్ కూడా ఉంది దాంట్లో. ఇంపార్టెన్స్ నాలెడ్జ్, ప్రీకి పోస్ట్కి డిఫరెన్స్ కూడా ఇచ్చారు ఆ పేపర్లో. వావ్, మీ ఇష్టం ఏదైనా పర్లేదు, ఎక్సెప్ట్ ద లాస్ట్ 2 టాపిక్స్, మెంటరింగ్ అను అలైన్మెంట్. నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ రెండు. ఫీడ్బ్యాక్లో కూడా డౌట్స్. Pre-knowledge and importance is before the topic was taught to you, what was the knowledge you had and what was the importance of the topic you had in your situation. Post is after you have learned and done the activity and everything, how much of knowledge you have gained, is there any shift, or do you think that became more important for you? That is the explanation of the feedback. Before you are all going to ask doubts regarding feedback forms. Last 15th, 16th and 17th topic are not yet done. Not yet completed. అది కూడా నేను చెప్పాలి.
Name writing on the feedback form is optional. Feedback forms will not have names usually. It's optional. So good afternoon. My topic, just brief lecture on all what we have taught in the last sessions, the competencies and all those things. Aligning assessment to competencies and teaching learning methods. ఆల్రెడీ మీ దగ్గర కాంపిటెన్సీస్ ఉన్నాయి మీ టేబుల్ మీద ఫస్ట్ డేలో ఇచ్చినాయే. దానికి మనం కాంపిటెన్సీస్ అండ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడ్స్ ఎలా చేయాలి
So session of the objective is choose the right assessment method for a given objective or competency and teaching learning methods. So aligning an assessment with competency, for example, this one is a identify the etiology of meningitis based on given CSF parameters. So objective is statement of what a learner should be able to do at the end of specific learning experience. So at the end of session, the phase 2 student, the phase 2 in the sense second year professional students, must be able to enumerate the most common cause of meningitis. So microbiology here is causative to organisms. So they have to short note or part of the structure essay enumerate 5 causes of meningitis based on their prevalence in India. So next one, at the end of the session, again the same professional second must able to enumerate the components of CSF analysis in the study correctly. So for that, short notes are part of structural essay, enumerate the parameters are tested in the CSF analysis. What parameters we see? Protein, glucose, all other things. So at the end of the phase 2, I mean second year, student must be able to describe the CSF features for a given etiology of meningitis accurately. So describing the CSF findings that are characteristics of tuberculous meningitis or viral meningitis or bacterial meningitis, how it changes. At the end of the session, the second year must be able to identify the etiology of meningitis correctly for a given CSF parameter. So for that, short note part like part of the structural essay, skill session, viva voce, or review the CSF findings in the following patient and identify the most likely etiology. So this is already the competencies as given to you in the table from first day onwards. So for that, like this, which final year they are, I mean which professional year they belongs to. So what is your mode of? So again in that framing the, as already madam said that low, high, low are certified of independent, but high preference. Essential, consider opportunities to observe or assist. Low, awareness of skill sufficient. Whereas low, high, learning pathway should be lead to certified for independent performance. Whereas low, high, build capacity, consider collaboration with the institution where the feasibilities of using skill labs are present. So this is how the relevance and critical of the practice can be done. As already madam has detailed explained on this one, low, high, that one. So group task, select appropriate assessment method for the competencies have you prepared, present with justification. So time 10 minutes per group, large group presentation 7 minutes, 3 minutes discussion. So your time starts now. All you are having your competencies on your table. So this is also given to you. This topical paper also given to you. First day in competencies. Competency turning మీకు ఇచ్చాను ఇంకో పేపర్ కూడా ఇచ్చారు సార్ ఇందాక కాంపిటెన్సీ అదే సార్ దాంట్లో మీ టర్నింగ్ టీచింగ్ లర్నింగ్ కాంపిటెన్సీ ఏంటి టీచింగ్ మీకు ఆల్రెడీ ఇంకో పేజ్
Group 1 over. Any more? Task అయిపోయింది వాళ్ళు. Task completed. సో అయిపోయింది అందరిది ఆల్రెడీ. సార్ గ్రూప్ 4 రెడీయా? గ్రూప్ 5 రెడీయా? Okay, we are starting the discussion. First, competency AS 11.4. Observe and demonstrate the correct insertion of oropharyngeal and nasopharyngeal airway. So competency is AS 11.4. Observe and demonstrate the correct insertion of oropharyngeal and nasopharyngeal airway. Next, teaching learning method will be video, audio visual methods, skill labs. Next, assessment. Assessment is on skill lab. They are doing on mannequins and DOPS method. Okay. Oh, ante.
Subject was general medicine, is general medicine. The competencies enumerate the indications, precautions, and counsel patients on vaccination for hepatitis. So the domain here is two domains: cognitive domain regarding the knowledge for indications and precautions, and affective domain for counseling the patients for vaccination of hepatitis. The levels here they should know is knowledge, know, know how, show how. And it is a core module, and the teaching learning methods for the cognitive domain is a seminar, self-directed learning, and for the teaching learning methods for the affective domain, which is counseling the patient, can be role play or OSCE. And assessment method for formative assessment, which can be based on the marking criterion marking. And for cognitive domain, the assessment method is MCQs. And for affective domain, we use OSCE and or observed real or standard patient encounter. OSCE is for counseling patient. So checklist. So how they counseled, they the way they speak, we can put an OSCE. That is that observed real or standardized patient evaluation. So group 3. Our competency is PA 16.2. Describe the pathogenesis, features, hematological indices, and peripheral blood picture of sickle cell anemia and thalassemia. Teaching learning methods, lecture, tutorials, dope and group discussion. Assessment methods, OSPI, Viva, formative assessment. For professional year 2, second professional year, sir. Demonstrate, observe. Peripheral smear and Competency is PE 9.1. Describe age-related nutritional needs of infants, children and adolescents, including micronutrients and vitamins. Teaching learning method is large group discussion and lecture. Assessment is written test, MCQs and quiz. Professional year is third professional year, part 2. So group 5. So our subject is general surgery. Competency, demonstrate the techniques of asepsis and suturing in a simulated environment. So it comes under professional year 4. So teaching learning methods, seminar, lectures, audiovisual aids, and assessment is by quiz, MCQs, OSCE, on mannequins. Suturing technique. Group 6. OG 11.1, our competencies describe the etiopathology clinical features of multiple pregnancy. We divided that competency into SLO, sir. For that SLO, teaching learning method was lecture with audio visual aid and self-directed learning also. Assessment is by short answer and MCQs. Etiology, clinical features and pathogenesis. So by this class, you are all aware from day 1 to today what are the competencies. For that competencies, what are the teaching learning methods you have, and for that what we teach and how can we assess, the way of different types of assessment methods have
So by this, thank you for all. Certain competencies are covering different domains. So when your domains are different, your SLOs will change. So based on the SLO will be your teaching learning method. Based on that will be your assessment. So you need to decide whether you want to break down those competencies into different SLOs and decide your teaching learning method and assessment accordingly. All this should fit into the available hours and without repetition. మళ్ళీ ఇదే థియరీలో చెప్తాను ఇదే ప్రాక్టికల్లో చెప్తాను అనేవి కొన్ని వీ కెన్ డిసైడ్ సమ్ థింగ్స్ దే డెఫినెట్లీ నీడ్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ బోత్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ బట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి కవర్డ్ ఇన్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్. అంటే థియరీలో చెప్పిందంతా ప్రాక్టికల్లో చెప్పే అవకాశం ఇప్పుడు లేదు బికాస్ ది అవర్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ దే హ్యావ్ బీన్ కర్టైల్డ్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ వేర్ దెర్ ఈజ్ లెస్ రిపిటేషన్ and there is no overlap of different domains or whatever skill that we are trying to tell. So అంటే ఇన్ జనరల్ ఏమైందంటే మనం థియరీలో మొత్తం చెప్పిందంతా ప్రాక్టికల్లో చెప్తాం మళ్ళీ దాన్ని పోస్టింగ్లో చెప్తాము అని అంటే కనుక స్టూడెంట్ విల్ బి ఇది ఆల్రెడీ వినేసింది లేకపోతే దట్ ఈస్ వేర్ వీ ఫీల్ బోర్డ్ అండ్ some of the times when the department would not have enough time to cover the actual competency. కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాం. గుడ్, ఆఫ్ కోర్స్ అంతే. నో లేదమ్మా, దీనిది కాదా? అదే చూడు ఇక్కడ, ఇది దేనిది కాదా? అక్కడే పెట్టారు నిన్న. నాకు ఎలా మరి? Good afternoon. Now we are going to discuss on mentoring. What is mentoring? And what is a definition of mentee and mentor? Mentoring. Okay. Can I guide anyone by Zoom meeting or something? That can be considered as a mentor? But according to NMC, it is not. Yeah. What are the objectives of objectives are understanding the principles of mentoring. Okay. Then apply these principles in UG and PG curricula. As I said already, it is not, online mentoring is not possible according to NMC. According to NMC, in UG or PG curricula, it is physical, one-to-one. Offline help by one person to another in making significant transitions in the behavior or work or thinking. This is mentorship. As and when fresh, UG enters into the medical college, every college will allot one mentor, one student to one mentor in that way, and they will guide till final year or so. Okay. During PG also, one teacher will be, one faculty will be ascertained to the one particular postgraduate, and these mentorship will continue till the completion of PG also. The other one is to help support people to manage their own learning, that is self-directed learning also. We are just facilitating them in order to maximize their potential, develop their skills, improve their performance, and become the person they want to be. According to dictionary, it is a wise and trusted counselor.
Why trust must be there? నాకు తిని ఏదో షేర్ చేసుకున్నారు, నేను తీసుకెళ్ళి వేరే వాళ్ళకి అబ్బాయి ఇలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నారనో ఇంకేదో చెప్పాను అనుకోండి, దట్ వోంట్ బి గుడ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ మెంటర్షిప్. Influencer, a wise and senior person who can guide you. Of course, there are scenarios where we have to learn from our juniors also. Can you identify your mentor? It's nothing but a helping hand. These are the meanings of mentorship, like who took interest in your welfare and growth at a time when you needed and helped you to uncover your hidden talent. Something you might be having some good at some activity, so that person will guide you to enter into that field in extreme manner. Like somebody might have told you, you are good at this thing, సర్జికల్ స్కిల్స్ బాగున్నాయనో ఇంకోటి బాగుందని అలా చెప్పారనుకోండి, వీ విల్ చూస్ ఆఫ్టర్ యూజీ ఆ ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు. దట్ మే బీ మెంటర్షిప్. ఇప్పుడున్న రీసెంట్ ప్రాక్టీసెస్లో విచ్ ఈస్ గుడ్, మిగతా అన్నీ సాచురేట్ అయిపోయి ఒక్క ఫీల్డ్లో ఎవరు లేరు ఇక్కడికి వెళ్ళండి, సంథింగ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ మెంటర్షిప్. హెల్ప్డ్ యూ టు అన్కవర్ యువర్ హిడెన్ టాలెంట్, యూస్ఫుల్ రోల్ మోడల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, ఫేస్ అండ్ రిజాల్వ్ ఎ డిఫికల్ట్ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ పర్సనల్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. లాస్ట్లో అందరినీ అడుగుతాము, మీ మెంటర్షిప్ మీరు ఎవరికన్నా మీ మెంటర్ ఎవరన్నా ఉన్నారా, లేరు మీరు ఎవరన్నా మెంటర్గా ఎవరికైనా ప్లే చేశారు, అవన్నీ తర్వాత చెప్పాల్సి వస్తుంది, షేర్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ మెంటీ? హూ ఈజ్ మెంటీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, mentee is on a receiving side. Who is on a receiver side is a mentee. So there should be some qualities for mentee. Thirst to learn, good conduct, committed, respectful, flexible, and response well to constructive feedback. అలాగే మెంటర్కి కూడా కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే? నేను ఎలాగైనా ఉంటాను, బట్ నువ్వు ఇలాగే ఉండాలంటే వింటారా స్టూడెంట్స్? వీ షుడ్ బి రోల్ మోడల్ కదా, అంతే కదా. నాకు కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉండాలి షుడ్ టు బి ఎ మెంటర్ టు దెమ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ థర్స్ట్ టు లిజన్. వాట్ ఎవర్ దే సే వీ హ్యావ్ టు. అసలు వాళ్ళకి ఎవరు మన దగ్గర ఏదో టీచ్ చేయించుకోవడానికే రారు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ వినడానికి కూడా మనకు ఉండాలి. ద సేమ్ థింగ్ హోల్స్ వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద పేషెంట్స్ ఆల్సో. When the student is ready, the teacher will appear. So there are two models of mentoring. First is a traditional model, then now is a equals model. Traditional model lo there is always gap between the teacher and the mentee. But nowadays we are following equal model. Equal model lo first we will clarify their doubts, facilitate, coaches, builds his image. Sometimes our PGs will go after their completion of PGs or UGs, and they will join in a prestigious institution, and they may come again to join in our college as a faculty. We have to accept them. They have worked in a prestigious college where everything is available to them. We are not good at like fiber optic intubations. When they have worked in other colleges for some time, they will be well knowledge in doing fiber optic bronchoscopies and all. We have to accept them. Though he or she is a junior to us or a postgraduate for us, now she joined as an assistant professor, and we have to accept that everybody will have their own potential, own knowledge. Some may be having something better in them. I may be better at something, he may be better at something. We have to accept. నేను ప్రొఫెసర్ని, నాకు ఇలాగే ఉండి మీరంతా నాకు సబార్డినేట్స్ అంటే కుదరదు. And equals model. Sometimes they may surpass us also. There are the differences between old and new mentoring approaches. I am concentrating on only new. Mentee initiates. So, who is the person who asks doubts or wants to clarify or something? అతను అడగకుండా మనం ఎవరైనా చెప్పం.
అడగగానే చెప్తా ఉంటాం. ఓకే, దెన్ మల్టిపుల్ మెంటర్స్ ఉండొచ్చు. నేను ఒక్కడే నీకు చెప్పాలి, ఇంకెక్కడి దగ్గర నువ్వు ఎవరి దగ్గర నువ్వు తీసుకోకూడదు అనుకోనట్లేదు. హీ మే అప్రోచ్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆల్సో. నా దగ్గర ఏం గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి నన్ను అడుగుతారు, మీ దగ్గర ఏం గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతారు. సో మల్టిపుల్, ఏ పర్సన్ ఎట్ ఎ టైమ్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ మెంటర్స్ అండ్ పెయిర్ ఆర్ గ్రూప్స్. ఇద్దరిద్దరుగా ఉండొచ్చు, ఒక పర్సన్కి ఇద్దరిద్దరుగా రావచ్చు, ఎట్లయినా ఉండొచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫ్యాకల్టీ అవైలబిలిటీ. స్పెసిఫిక్ గోల్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది. ఎస్, అండ్ గోల్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎ సర్టన్ టైమ్ ఫ్రేమ్. Reciprocal learning. What is reciprocal learning? Yeah, we join as a co-learner with the student. For all faculty, variable terms, and there are situations where we learn from our peers, juniors, mentor too. మనం కూడా నేర్చుకునే సిచ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి. ఇదంతా ఇదే కదా, co-learner. We are co-learner, and in the process of teaching, we develop deep learning. In the inside or outside, maybe in the college and outside also we can give choices. In life, professional gaane kaadu, in life, personal life also we may give some, do it like this, in that way we can counsel them if they face any problem. Mentoring cycle. Phase 1, there occurs clarification of expectations. First we have to build with that rapport with the patient. In patient also we have to build with the rapport. Here also we have to build with the student. Then contracting, exchange of ideas, direction setting. వాళ్ళకి ఏం కావాలనుకుంటున్నారు, మన దగ్గర ఉందా అది, లేదు వీ మే గైడ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ యాజ్ అ మెంటర్. నాకు అది తెలియదమ్మా, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి అడగొచ్చు అని కూడా గైడ్ చేయొచ్చు వాళ్ళని. అండ్ ప్రోగ్రెస్ మేకింగ్, మెచ్యురేషన్. ఒక స్టేజ్లో గోల్ రీచ్ అయ్యాము, మెచ్యురేషన్ అయిపోతుంది. దెన్ క్లోజర్ ఆఫ్ ది మనకి ఇచ్చిన టాపిక్ కావచ్చు, సంథింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్లోజ్ అయిపోతే క్లోజ్ చేస్తాం అంతే. కీ స్కిల్స్ ఫర్ మెంటర్ అండ్ మెంటీ. ఇద్దరికి కావాలి. వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు మనం వినాలి, మనం చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు వినగలగాలి. లిజనింగ్ యాక్టివ్లీ, బిల్డింగ్ ట్రస్ట్, డిటర్మిన్ ద గోల్స్ అండ్ బిల్డింగ్ కెపాసిటీ. ఎంపథెటిక్. వాట్ ఈజ్ ఎంపథీ? ఈ 3 రోజులు వింటూనే ఉన్నాం. వెన్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద పేషెంట్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ముందు కూడా వినే ఉంటాం. ఎస్, ఆ పక్కన ఎవరున్నారో ఆ రిసీవింగ్ ఎండ్ నుంచి మనం ఆలోచించాలి. నేను చెప్తున్నాం కదా అని ఎక్కువ చెప్పేసి ఇలాగే ఉండాలంటే ఎవరు వినరు. వాళ్ళ షూస్లో స్టెప్ అయ్యి వాళ్ళ బాధలేంటో కనుక్కొని అలా మనం మాట్లాడగలిగితే దే విల్ డెవలప్ ట్రస్ట్ ఆన్ యూ. అండ్ ఇంకొంచెం కూడా చెప్పగలుగుతారు, మీకు మిమ్మల్ని నమ్మి ఇంకొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నా బాధలు ఉన్నాయి, ఏమన్నా తీర్చగలరా అని కాకపోయినా కొంచెం నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి అంటే వీ కెన్ కౌన్సిల్ దెమ్. వాట్ ఈస్ 3-layered అప్రోచ్? ఒక స్టూడెంట్ ఎవరైనా వచ్చారు మీ దగ్గరికి, ఏదో తప్పు చేశానో ప్రాబ్లం అనో, ఇలా తప్పు చేయకూడదు అని అంటే వింటారా వాళ్ళు? ఇట్ ఈస్ ఓకే టు డూ రాంగ్ థింగ్. నేను కూడా అలాగే చేశాను చిన్నప్పుడు. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ పాజిటివ్. అందరం అలాగే చేస్తాం ఆ ఏజ్లో. దెన్ ఇన్సర్ట్ నెగిటివ్ ఇన్ ద మిడిల్. అలా కాకుండా నువ్వు ఇలా రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటే కొంచెం బెటర్గా ఉండేది కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు, గిల్టీగా అవుతున్నావు. సో యు చేంజ్ యువర్ రెస్పాన్స్. అలా కాకుండా ఇలా రెస్పాండ్ అవుదాం ఈసారి నుంచి, అయింది ఏదో అయిపోయింది. దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్, నీకు నేను చెప్పిన విధంగా మధ్యలో విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యి ఉంటే అవుట్కమ్ విల్ బి బెటర్. సో దట్ ఈస్ అ కన్స్ట్రక్టివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్గా మనం ఇలా ఉండకూడదు అంటే ఎవరు వినరు, ఇంక్లూడింగ్ మన పిల్లలు కూడా వినరు. నీకేం తెలియదమ్మా అని వేస్తారు ఒకటే మాట. సో వాళ్ళు చేసిన దాన్ని సపోర్ట్ చేయండి ఫస్ట్. ఆ ఏజ్లో అలాగే చేస్తాం, ఆ మూమెంట్లో ఎవరైనా అలాగే చేసేవాళ్ళం. దెన్ నెగిటివ్ ఇన్సర్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ విత్ అ పాజిటివ్, ఇన్సర్ట్ ద నెగిటివ్, ఎండ్ విత్ అ పాజిటివ్. సో నెగిటివ్ ఏంటి, అలా చేయడం మూలంగా బాధపడుతున్నావు కదా నువ్వే, సో ఇంకొక వే ఆఫ్ డీలింగ్ ఉంది, ఆ పద్ధతి అలా చేస్తుంటే బాగుండేది, ఈసారి ఇలా చేద్దాం. దెన్ అవుట్కమ్ చాలా బాగుంటుంది ఈ సెకండ్ పాయింట్ ఫాలో అయితే. సో దట్ ఈస్ అ 3-layered అప్రోచ్. ఎంకరేజింగ్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్. నేను రోల్ మోడల్గా ఉండదలుచుకో, నేను పిచ్చి పిచ్చి బిహేవియర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. హౌ కెన్ ఐ కీప్ మై స్టూడెంట్ యాజ్ ద రోల్ మోడల్ అవ్వాలి, నన్ను చూసి నేర్చుకోవాలి అంటే ఎలా కుదురుతుంది? నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ మై పర్ఫార్మెన్స్. ఇంత గ్రూప్లో చేసేదాన్ని పర్ఫార్మెన్స్ అంటారు. వెన్ ఐఎమ్ అలోన్ అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్, దట్ ఈస్ మై క్యారెక్టర్. సో బోత్ షుడ్ మ్యాచ్ కదా. ఇక్కడ నేనేమో అన్ని నీతులు చెప్తాను, బయటికి వెళ్ళి తప్పులు చేస్తున్నాను అనుకోండి, నో వన్ విల్ యాక్సెప్ట్ మీ యాజ్ అ మెంటర్. సో మనం ఒక లెవెల్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి ఒక మెంటర్ అవ్వాలి అంటే సమ్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉండాలి.
సో మనం ఫస్ట్ ఫాలో అవుతూ వాళ్ళని ఫాలో అవ్వమని చెప్పమంటే బెస్ట్. అంతేగాని నేను టీచర్ని, నేను ఏమన్నా చేయొచ్చు, మీరు మాత్రం ఇలాగే ఉండాలంటే కుదరదు. సో ఎంకరేజింగ్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్. ఫేజెస్ ఆఫ్ మెంటర్, ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ ర్యాపో ఉంటుంది అనుకున్న ర్యాపో డెవలప్ చేసుకోవడం అని చెప్పాం కదా. దెన్ మెంటర్ రికగ్నైజెస్ ఇస్ మెంటీస్ ఎబిలిటీస్ అండ్ వీక్నెసెస్ ఫస్ట్ చూసుకుని, ఎబిలిటీస్ ఏమున్నాయో దాంట్లో ఇంకా పైకి వెళ్ళమని చెప్తాం, వీక్నెసెస్ స్లోగా తగ్గించుకోమని చెప్తాం. కౌన్సిల్ చేయొచ్చు, అదంత భయపడాల్సిన అవసరం ఏం కాదు, సంథింగ్. అండ్ దెన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంటర్వెన్షన్, తను ఎక్కడ ఏ స్కిల్ బాగుంది తనలో, సో వీ కెన్ గైడ్ దెమ్, ఇంకొంచెం ఇంకా బాగా వెళ్ళొచ్చు. అంతేగాని నాకేదో అసలు ఎలా చెప్పాలి, టీచింగ్ అసలు ఇష్టమే లేదు, అలాంటి స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. దెన్ ద మెంటర్ విల్ డైరెక్ట్ మీ టువర్డ్స్ స్కిల్, ఏమన్నా స్కిల్స్ ఉండే సబ్జెక్ట్ వైజ్ డెవలప్ చేయొచ్చు. అట్లా ఎవరిలో ఏది బాగుందో దాన్ని ఇంకొంచెం మనం బెటర్ వైపు పంపించడం అనమాట. మెంటీ ఇన్స్పైర్స్ అండ్ రెస్పాన్స్, బోత్ ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ డీపెన్ రిలేషన్షిప్. ఈ టైంలో బోత్ ద మెంటర్ అండ్ మెంటర్ గెట్స్ నాలెడ్జ్. రిలేషన్షిప్ మెచ్యూర్స్, both grows and mentee becomes independent, both equals are ప్రొఫెషనల్ కొలీగ్స్ అవ్వచ్చు. ఇందాక చెప్పాను, పీజీ ఎక్కడో మన పీజీ ఇక్కడ చేసి ఇంకెక్కడో 1 or 2 years చేసి he or she will become as a colleague to us. అంతేగాని నా పీజీ అని లైఫ్ లాంగ్ మన పీజీ లాగా చూస్తే ఒప్పుకోరు కదా. దిస్ ఈజ్ యాక్టివిటీ. మీ లైఫ్లో మీరు ఎవరైతే మీకు మెంటర్గా ఉన్నారు అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఎందుకు, ఎలా మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేశారనేది షేర్ చేసుకోవాలి. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ 5 minutes 10 minutes అనే ఉండదు. ఎవరు తొందరగా లేచారో చెప్పామా, లంచ్కి వెళ్ళిపోయామా. ఎందుకంటే అందరూ షేర్ చేసుకోండి. అందరూ అమ్మ తను తీసుకున్నారు, అదే నాన్న ఫాస్ట్గా. ఇంకొకటి, ఒక గ్రూప్ నుంచి ఒకరే చెప్పాలని కూడా లేదు. అందుకే అందరూ రండి, ఎవరైనా చెప్పొచ్చమ్మా. అమ్మా ఒక గ్రూప్ నుంచి ఒకరే చెప్పాలని కూడా రూల్ లేదు, ఎవరైనా చెప్పుకోవచ్చు, ఎవరి ఎక్స్పీరియన్స్ అని షేర్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఇదే మీకు ఒక వాళ్ళని గుర్తు చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం అంతే. అండ్ ఎలా ఇన్స్పైర్ చేసా కూడా చెప్పాలి. జస్ట్ నా మెంటర్ సార్, నా మెంటర్ మేడం అంటే కుదరదు. ఎందుకు అయ్యారు, ఎలా చేశారు, ఇన్ విచ్ వే దే రోల్ మోడల్ యూ. Before we try to go to share the experiences, the context is we all acknowledge that this is a very difficult course and a prolonged course, 4.5 years. Usually it is very easy. Most of the times we have parents as a mentor, but in many aspects the parent can be a mentor. But if the parent is not a doctor, then we may need somebody as a mentor who will help us to guide through this difficult 5.5 years of the phase, whatever it may be. And because it is felt that the course is so what we call pressurized, and people are suffering lot of issues because of it or does not know, this is called a concept of mentoring, which has been introduced or which is still there. It may not be formally present, but now it is being given so much importance. In accordance with, there are many institutes which have followed this kind of a mentoring system. If madam permits, I will share that experience actually. So there are 2 types of mentoring. One is called horizontal mentoring. Another one is a vertical mentoring. Horizontal means first MBBS students, 150 if they are coming, they are distributed among all the first year faculty. So in that phase, all that faculty, whoever, suppose there are 10 faculty or 15 faculty from across anatomy, physiology and biochemistry. So each one of them are given 5 to 6 students, and monthly once they will have a chance to interact with the mentor, and they will try to share their predominantly academic difficulties and sometimes non-academic difficulties also, to the extent that is permissible, where the mentor will give it to a suitable platform, and then they will try to come out with a solution. It can happen face to face. They feel, for example, they are not able to keep pace with the academics, or they are not able to follow a particular subject, then there may be some tips which they can be shared, or some guidance which we can give, so that they will perform both academically and all other non-academic things, if to the extent possible, we can take care of it. Similarly, there is something called vertical mentoring, where irrespective of the year of study,
each faculty is given some 5 or 10 students as mentor, and until that time they are going to complete their course. The same mentor will be there, so that they feel comfortable. They can share many things, or that trust develops, and the mentor also has an idea of what happened in the first year, what happened in the second year, or if this scenario comes, they can identify easily to try to keep into the things. And in this process, there are many issues that really comes, which if we are supposed to be involved in the mentoring, then the questions or the ethics comes. Suppose if the mentee says he is having financial problem, do you think the mentor is going to help him by giving money? No. There are many things which are there. There are many limitations. So that is where this phase happens. Where does it stop? What are the things that we can deal? What, Madam, Chapandi? Yes, exactly. So we can only go to an extent which is possible. Otherwise, sometimes the mentor will be at trouble. Yeah. Can they share personal things? దానికి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? సార్ ఆ అమ్మాయి నిన్నటిదాకా వేరే వాడితో తిరిగింది, నాతో తిరిగింది, ఆ అమ్మాయి కూడా స్టూడెంటే కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ అమ్మాయిని ఫెయిల్ చేయండి, అప్పుడే మీరు నాకు నా మెంటర్షిప్ లేకపోతే నాకో మీరు న్యాయం చేసినట్టు అండి. అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ దట్ విల్ కమ్. సో బికాస్ వాళ్ళు ఏమి learning the subject is only one aspect of the student who has come from 17 to 22. He will have varied experiences, and in fact those are the experiences that will trouble him more than passing the examination. Yes or no? So that మరి అది చెప్పడానికే ఇది అనేది. See, the point is most of us might have gone through that phase. కాకపోతే వాడు ఇప్పుడు ఆ తప్పులన్నీ చేసి నేర్చుకునే అవకాశం లేకుండా ఈ మెంటార్ అనేవాడు ఒకడు ఉంటే వాడు ముందే చెప్తాడు, ఒరే బాబు నువ్వు వెళ్ళి బురదలో పడుతున్నావు, అటు కాదు వెళ్ళకూడదు, వెళ్ళావంటే మళ్ళీ నీకు 1 నెల 2 నెలలో 3 నెలలో వేస్ట్ అయింది, అట్లా కాకుండా ఇట్లా అంటే వీల్ షో ద పాత్. టు షో ద పాత్ దట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద పాత్, దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గో, దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ ఆర్ ట్రయింగ్ టు గో, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కెన్ డూ టు అవాయిడ్, ఆర్ దిస్ ఈజ్ వేర్ యూ కెన్ అట్లాంటివి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ ద ఫెలో ఈజ్ విల్లింగ్ టు షేర్ విత్ అస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు. మళ్ళీ వేరేమంటే ఏంటి బాబు సంగతులు అంటే, సార్ ఇందాక వెళ్ళాడు చూసారా వాడు ఏం చేశాడో తెలుసా అని చెప్పి వాడి మీద వీడు చెప్పేదానికి కాదు. అది ఎవరికి వాళ్ళు మాట్లాడుకొని మనం అంటే దట్ ఈస్ వేర్ ది బౌండరీస్ కమ్, దట్ ఈస్ వేర్ ది మెనీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇట్, అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ positive as well as negative experiences which have happened, because of which it is an evolving concept, and so slowly we have to go through. And most of the times ఇదేమి లేని దగ్గర కూడా స్టూడెంట్ విల్ ఐడెంటిఫై దేర్ మెంటర్. వాళ్ళు ఒక ఫ్యాకల్టీ ఎవరి దగ్గరకో వచ్చి వాళ్ళ కష్టాలు వినేవాడు అని వాడు ఏదో క్యారెక్టర్స్తో ఐడెంటిఫై అవుతాడు. మనమేమి దానికి ఆర్గనైజ్డ్ సెషన్ అక్కర్లా, ఏమ్మా అనగానే వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ లిజనింగ్ ఎబిలిటీ టు లిజన్. దే డోంట్ వాంట్ ఏ సొల్యూషన్, but they want somebody to listen and empathize with them. That is where we use the word empathy, and they feel happy. అమ్మయ్య ఎవరో ఒకళ్ళు నా ఘోష విన్నారు అనుకొని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతారు. సొల్యూషన్ రాకపోవచ్చు, but they don't even want a solution because they want somebody to listen at that point of time. So this is the overall idea of having it. So ఇప్పుడు ఏంటంటే just to share with if any there are any experiences or there are somebody who has mentored us where we are here, there will be definitely transformation and mentorship actually. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్గా నేను క్లాస్ తీసుకుంటే నాకు తెలియదు, నేను 40 స్లైడ్లు వేసుకొని వెళ్ళా, గంట పట్టుద్ది సరిపోద్దిలే అని. 20 నిమిషాల్లో అయిపోయింది ఆ క్లాసు, చెప్పేసి వచ్చాము. దెన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ దేర్ ఈస్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చి హ్యాపెండ్. దే సింప్లీ టోల్డ్, సార్ మీరు మామూలు సూపర్ ఫాస్ట్ రైలు కంటే ఫాస్ట్గా పరిగెత్తి వెళ్ళారు, అసలు అక్కడ మీరు స్లైడ్లు చదవటం తప్ప వేరే ఏం చేయలేదు, అసలు మీరు ఏం చదువుతున్నారో అర్థమయ్యేటప్పటికి క్లాసే అయిపోయింది అనేది ఫీడ్బ్యాక్. బట్ ఐ థింక్ వెన్ వి సీ అక్రాస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 20 years దేర్ ఆర్ సమ్ చేంజ్ విచ్ హ్యాస్ అకర్డ్, ఆర్ వేర్ వీ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దట్ ఫేజ్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్. అంటే అక్కడ నుంచోడానికి కానీ మన స్టైల్ ఆఫ్ డెలివరీ కానీ అదంతా ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సంబడి, దెన్ there is a feedback which will try to change us. So there are many aspects, or there are many roles, knowingly or unknowingly. The psychological aspects or the psychiatric pressure of the course, and because of all that
difficulties, NMC tried to identify mentoring also as one of the role for a medical teacher, and that is where this concept has been encouraged. అందుకని మనం మామూలుగా మాట్లాడుకున్నాం కదా, టీచర్ ఈజ్ ఎ ఫెసిలిటేటర్, టీచర్ ఈజ్ ఏ ఇంకా మెంటర్, టీచర్ ఈజ్ ఏ సో మెనీ థింగ్స్ అనే దాంట్లో ఆ రోల్స్ అన్నీ మనం ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది ఇవాళ అనే ఉద్దేశంతో ఈ టాపిక్ చెప్పును. నౌ ద ఫ్లోర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ఐడియల్లీ 1:5 ఆర్ సో విల్ బి ద రేషియో ఫర్ మెంటరింగ్. అంతకంటే ఎక్కువ కూడా అవ్వదు. 1:5 ఆర్ మ్యాక్సిమం, అంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ 5 people will be the mentees, 5 to 8, and they may be of different phases. అందరూ ఒకేసారి రారు. ఒక సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇద్దరు, ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇద్దరు, థర్డ్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇద్దరు, ఫోర్త్ ఇయర్ వాళ్ళు ఇద్దరు, అట్లా డిఫరెంట్ మోడల్స్ లో ఉంటది. ఆ బుక్ లో కూడా మనం రాసుకుంటూ ఉంటాం. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. ఈ మెంటార్మెంటీ మీటింగ్స్ ఉన్నది ఏదైనా కూడా ఐ మీన్ ఏమైంది ఏంటి అనేది రికార్డ్ చేసుకుంటారు. అంటే అకాడమిక్ డిస్కషన్ హ్యాపెండ్, దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్నల్ మార్క్స్, దీస్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్, దీస్ ఆర్ ద సజెషన్స్ గివెన్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వి అగ్రీడ్ అపాన్, అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ సైన్. మన ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో చేసుకుని నేను కూడా బురదలో పడి లేచానమ్మా అని చెప్పాను అనుకోండి, వాళ్ళు ఇంకొంచెం బెటర్గా పడకుండా వస్తారుగా. అది సో మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, నాకు థైరాయిడ్ ఉందని చాలా బాధపడతారు. నాకు కూడా ఉందమ్మా, అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కదా అని అనుకో, అందరికీ ఉంటుందా అని యాటిట్యూడ్ మారిపోద్ది వాళ్ళది. సో మనకుందా లేదా తర్వాత విషయం, అవసరం లేదు, డిస్కషన్కి ఎవరు వెళ్ళరు కదా. అది రోజు అదే వాళ్ళకి తెలిస్తే మేడం మీకు లేదని ఎవరికి తెలీదు, ట్రస్ట్ బ్రేక్ అయింది అప్పుడు. పేషెంట్స్ వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు ఏదో అదే పెద్ద జబ్బులాగా ఫీల్ అవుతారు. లేదండి అది కామన్, అందరికీ ఉంటుంది, నేను కూడా వాడుతున్నా అనుకోండి, సంథింగ్ కదా. అంటే కౌన్సిలింగ్లో మేడం, అంటే కౌన్సిలింగ్లో వాట్ వీ వర్ టాట్ వాజ్, పేషెంట్ చెప్పే ప్రాబ్లమ్ని నాకు కూడా ఉంది ఏం కాదని చెప్తే, పేషెంట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం అంత సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు అని నెగిటివ్గా అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు ప్రెజెంట్ దెమ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. కాకపోతే రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ వాడాలని చెప్పగలగాలి. See, the concept of mentoring, let us not go to the patients. This is basically an academic mentoring which we are talking from a teacher and his role as a mentor for the student or learner. Let us limit to that actually. Yeah. ఏమ్మా ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? ఉన్నారు, చెప్పండి. హాయ్. సో అంటే పేషెంట్స్ని క్లినికల్గా ఎట్లా డీల్ చేయాలి, అప్పుడు నేను లెర్నర్ మేడం, నేను మెంటీ. సో అంటే పేషెంట్స్ తోటి మన అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్చుకున్నది డాక్టర్ ఫణిభూషణ్ గారి దగ్గర. హీజ్ మై టీచర్ యాక్చువల్లీ. అంటే నేను ఆయన పీజీ కాదు, పీజీ తర్వాత ఎస్ఆర్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఎక్స్పోజ్ టు హిమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ మై అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్. సో ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళ క్లినీషియన్స్ 2 types ఉంటారు. ఒకరు దే గో అకార్డింగ్ టు ద టెక్స్ట్ బుక్స్, ఫాలో ద నార్మ్స్ అండ్ ఆల్, దే ఆర్ మోర్ ఆఫ్ థియరీ బేస్డ్ క్లినీషియన్స్ లాగా. ఇంకొకరు ప్రాక్టికల్ బేస్డ్ క్లినీషియన్ లాగా ఉంటారు. సో హీఈస్ మోర్ ఆఫ్ క్లినికల్ బేస్డ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇప్పుడు పీజీలో మేమేంటంటే ఫస్ట్ మనందరం హిస్టరీ, డయాగ్నోసిస్ అంతా తీసుకుని డయాగ్నోసిస్ ఏంటి అని మనం హెడ్ బ్రేక్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ముందు డయాగ్నోసిస్ వస్తే కానీ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాం. సో హీ డస్ ద వే అరౌండ్. సో ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చాడు, సిమ్టమ్స్ ఏంటి, జస్ట్ ట్రీట్ దెమ్ ఫస్ట్. సిమ్టమాటిక్ అంటే దిస్ మే నాట్ అప్లై టు ఎవ్రీ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇన్ సైకాట్రీ ద డయాగ్నోసిస్ టెండ్ టు చేంజ్. ఈరోజు డిప్రెషన్ ఉంటుంది, 4 ఏళ్ళ తర్వాత మేనియాలోకి వెళ్ళి హీ విల్ బికమ్ ఇంటూ ఏ బైపోలార్ డిసార్డర్. ఈరోజు ఓసిడీతో ప్రజెంట్ అవుతాడు, రేపు స్కిజోఫ్రెనిక్ అవుతాడు. సో మనం ఈరోజే డయాగ్నోసిస్ ఏంటంటే బుర్ర బద్దలు కొట్టుకోవాల్సిన పనే లేదు. ఫోకస్ ఆన్ ద క్లినికల్ ఫీచర్స్ అండ్ ట్రీట్ దెమ్ సిమ్టమాటికలీ. దట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హెమ్. సో అప్పటి నుంచి నాకు ప్రెషర్ చాలా తక్కువ అయిపోయింది. ఇది బీపీ, బైపోలార్, డిప్రెషన్, స్కిజో అది లేదు. వచ్చాడు, ట్రీట్మెంట్ సిమ్టమాటిక్, హీ విల్ రికవర్, హీల్ కమ్ టు అస్. సో లాంగ్ రన్లో మనం డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ 1.
మనకి తెలిసే అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తే పేషెంట్ మన దగ్గర రాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ స్కిన్. టీహెచ్పీ కొద్ది రోజులు ఇచ్చినందువల్ల పేషెంట్కి పెద్ద నష్టమే ఉండదు. సో యాడ్ పార్కిన్, ఫ్యూ వీక్స్ తర్వాత సిమ్టమ్స్ తగ్గుతాయి, అప్పుడు పార్కిన్ తగ్గిస్తాం. ఇఫ్ దెన్ హీ గెట్స్ ఈపీఎస్, ఆల్రెడీ 1-2 monthsలో మనకి మన మీద కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది పేషెంట్కి, సిమ్టమ్స్ తగ్గుంటాయి. కాబట్టి కాంప్లికేషన్ వచ్చినా కూడా హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు us. సో అట్లా పేషెంట్ రిటైన్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనేది నేర్చుకున్నాను. నెంబర్ 2 things ఫ్రమ్ దట్ టీచర్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత టీచింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలా లేదా ప్రాక్టీస్లో ఉండాలా? నాకు ప్రాక్టీస్లో ఉంటే ఇష్టం, కానీ గుంటూరులో 40 ఏళ్ళ నుంచి వీళ్ళే ఉంటారు సీనియర్స్. నో అదర్ యంగ్ సైకియాట్రిస్ట్ చేస్తాం. సో వీఆర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ అన్నమాట. 14 years తర్వాత మేము ఫస్ట్ వచ్చాం. వీళ్ళందరినీ తట్టుకొని మనం ఉండగలమా లేదా? ఎందుకంటే మనకి పేషెంట్స్ రాదు కదా, ఎవరైనా సైకియాట్రీ క్లాస్ కూడా. సో డోర్ చేసి కొన్నిసార్లు ఎడ్మిషన్ డేస్ మీరు యంగ్ ఉన్నారండి, కొత్త వచ్చినట్టు నిలిపారనుకుంటారు. ఇంకొంత పేషెంట్స్ వచ్చి నేను ఒక్కటే ఉన్నాను మీ హాస్పిటల్లో, నా చిక్కుల్లో ఉన్నాను. సో ప్రసాద్ గారు ఒక మెంటర్ ఉన్నారు నాకు. సో దెన్ హీ గైడెడ్ మీ. చూడు 30 ఏళ్ళ నుంచి పేషెంట్స్ ఉన్న వాట్ ఎవర్ పేషెంట్స్ ఏళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. పేషెంట్స్ కూడా ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ కోసం చూసేవాళ్ళు ఉంటారు. పేషెంట్స్ లో మైండ్ సెట్ ఉంటుంది, కొత్త డాక్టర్ దగ్గర కొత్త ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో అది మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. వాళ్ళు సీనియర్స్ మ్యాక్స్ ఇయర్స్ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఒక డికేడ్ చేస్తారు, తర్వాత యూ విల్ బి ద సీనియర్ మోస్ట్. సో ధైర్యంగా నీ మీద కాన్ఫిడెన్స్తో సిట్ దేర్, నువ్వు ఫ్లరిష్ అవుతావని చెప్పి నన్ను చెప్పారు. ఐ వాజ్ కన్విన్స్డ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ. Our dynamite Karthik will tell. Sir, can we take your mentor's words for us as a horizontal mentorship? Because I think most of those will apply for most of the private practitioners. Thank you. I think from my side. మీరు కూడా మెంటర్ అయ్యారు అంటున్నా. So all of this mentor-mentee meetings is not new for me because I worked in SRM Chennai for 8 years. So already it's been implementing there for past, I think not before COVID, sir. I think after COVID only, after I finished my PG, after I becoming assistant only, they give me every year 3 students, they'll come to me. So it's like for faculty only 3 students. So mostly for us, final year people will come. So they'll come to me and like you said, so I used to ask, because that was first experience for me also. So they used to come and tell their experiences. I used to ask, so you can tell me anything, whatever thing you want. I used to be very friendly with them. So they'll tell all sorts of things. This used to be happen like every 2 weeks. Every 2 weeks once they used to come with a mentor-mentee book. So I have to sign in that. Before that, I used to ask them, what is there any difficulty you are having in the college or anything with your friends, hostel. So it's very good actually, because previously when we are students, we don't have that opportunity to go to the faculty and share experiences. But this is very good initiative by NMC where they can share everything. So, but to my knowledge, they didn't share anything very strange. Commonly, one thing they used to share is about the faculty. So some teachers are coming and going, not teaching very well. Some are teaching very good, and some issues in the hostel. So apart from that, I didn't come across any other things. Sir. And coming to my mentor, so I worked in 8 years in SM. So my mentor was Dr. Tarun Ganpati sir. So he was my chief for 8 years. So I learned many things from him. Like the OPD, how to sit in the, how to give respect to your technique. So all these things matters a lot. Now
before joining surgery, we don't know all these things. But after, so I have learned a lot. So today, what I am today is because of him. So he has taught me a lot, apart from surgery, about life, everything. So I'm really thankful for him for mentoring me all these years, 8 years. And I think the same thing I am doing in Kauturi also. So thank you, sir. Hi, my name is Dr. Daniel, working as the assistant professor in ENT here. So, I consider my ENT HOD, where I was trained in ENT specialty, as my mentor. సో ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా పేషెంట్ గురించి మా మేడం, మా హెచ్ఓడికి చెప్పాలనుకున్నప్పుడు, ఎస్పెషలీ ఆన్ కాల్ ఉన్నప్పుడు, పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు, ఆ పేషెంట్ గురించి ఐ యూస్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు దట్ మై హెచ్ఓడి. సో దట్ టైమ్ షీ యూస్ టు ఆస్క్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఏదో పేషెంట్ వచ్చాడు, ఇప్పుడు ఏంటి దీనికి ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పేయకుండా ప్రతిదీ కోమాబిలిటీస్ ఏమన్నా, పాస్ హిస్టరీ ఏమన్నా చెక్ చేసావా అన్నీ అడుగుతున్నప్పుడు చాలా విసుగ్గా అనిపించేది నాకు. వై షీ ఆస్కింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ అని మళ్ళీ పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఆమెకు ఫోన్ చేయడం, మళ్ళీ అడగడం. అక్కడ ఒక ఆల్మోస్ట్ 10 years రికార్డ్ ఉంటుంది అనమాట సిస్టంలో, అదంతా ఆన్లైన్లో. సో అదంతా చెక్ చేసి చెప్పాల్సి వచ్చేది అనమాట. సో దట్ టైమ్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. బట్ లేటర్ నౌ when my PGs are coming to me with a case, so I realize the value or అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది అనమాట. సో I feel that in such a way she has taught me many things, and చాలా very minute details also we have to ask అనేది, all those things. That time I felt frustrated, but now now I understand why she used to tell those things. అంతా కూడా I feel now it is very much valuable for me and very important for me. So I consider her as my mentor. Her name is Pallavi Bandarkar. She was my ENT HOD in BARC Mumbai. నా యూజీ ఎన్ఆర్ఐలో చేశాను. మా ఎన్ఆర్ఐ ఆర్థో మూర్తి సార్ అని ఉండేవాళ్ళు. ఆయన టీచింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది. అసలు మేము ఎప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్లో సార్ ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడు టీచ్ చేస్తారు అని చెప్పేవాళ్ళు. బెస్ట్ టీచర్ అంటే నేను పీజీ కోలార్లో చేశాను. మా హెచ్ఓడి నారాయణ సార్. సో కేసు అంటే హెజిటేట్ అయినప్పుడు కిడ్నీ అనేవాళ్ళు. యూరిట్రిక్ ఇంజరీ చేసినా కూడా డోంట్ వరీ అని చెప్పేవాళ్ళు. సో నేను సర్జరీ కాంప్లికేషన్ అయినా వార్డ్లో రౌండ్ చేసేటప్పుడు వాట్ లేడీ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ యూ డిడ్ కాంప్లికేషన్ ఇన్ సర్జరీ అని చెప్పేవాళ్ళు. సో ఒక సర్జన్ అనేవాడు డైనమిక్గా ఉండాలి, ఎవ్రీ సర్జరీ కాంప్లికేషన్స్ కూడా మనం ఫేస్ చేయాలి అని నేర్పించారు. నా మెంటర్ అంటే యాక్చువల్గా నేను 2002 ఆస్టర్ మెడికల్ కాలేజ్, యాక్చువల్గా నేను జాయిన్ అయినప్పుడు 4th కౌన్సిలింగ్ జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ. అంటే నాకంటే 6 months ముందే మా బ్యాచ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. సో నేను నువ్వు వెళ్ళిన సీట్లో, తను వచ్చిన సీట్ కానీ అటు వెళ్ళి వచ్చాను. సో మాకు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి 3 ఇంటర్నల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో 2 కంపల్సరీ పాస్ అయితేనే ఫైనల్ ఇయర్కి, అదే ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి ఎలిజిబిలిటీ. నేను వెళ్ళేసరికి ఆల్రెడీ ఒక ఇంటర్నల్ అయిపోయింది, నేను రాయలేదు. సో నెక్స్ట్ 2 ఇంటర్నల్స్ కంపల్సరీ రాస్తేనే పాస్. అది తెలిసి కూడా నేను ఒక ఇంటర్నల్ ఫిజియాలజీ అసలు అటెంప్ట్ చేయలే. అంటే బయటికి ఇంకా తిరుగుతున్నాను అనమాట, ఎంజాయ్ చేయడానికి అనమాట, లైఫ్ని అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. అది సో తర్వాత ఫోరెన్సిక్ ప్రొఫెసర్ ఉండేవాడు అక్కడ, లక్ష్మీ కుమార్ అని, మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, యూ మైట్ హర్డ్ అబౌట్ హిమ్. సో తను ఒకరోజు నన్ను డే స్కాలర్గా ఉంటే ఒకరోజు పిలిచి, సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 hour క్లాస్ పీకాడు. అంటే లైఫ్ అంటే ఏంట్రా, నువ్వు ఏంటి అసలు, నీ లైఫ్ ఏంటి అసలు, నువ్వు ఎవడు అసలు, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఏంటి అని మా ఫాదర్ని పిలిపించి నన్ను హాస్టల్లో జాయిన్ చేయించి, ఈవెన్ దో హాస్టల్ ఎట్ దట్ టైం వాజ్ ప్యాథటిక్. అసలు ఆస్టర్ మెడికల్ కాలేజ్ హాస్టల్ అంటే చాలామంది భయపడిపోయి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వలేదు. ర్యాగింగ్ వాజ్ టు పీక్ కోర్, అసలు మీరు వినే ఉంటారు, అంత దారుణంగా జరిగి ఉండే ర్యాగింగ్. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఆయన వచ్చి ఈ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్.
ఆస్టర్ మెడికల్ కాలేజ్ ఫేట్ వాజ్ చేంజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. ఒక 10 years అట్లా వెలిగిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ దట్ లక్ష్మీ కుమార్, ఫోరెన్సిక్ ప్రొఫెసర్ లక్ష్మీ కుమార్. సో నాకు మెంటర్ అంటే ఐ డోంట్ నో మెంటర్ అన్న వచ్చి ఈజ్ మెంటర్ ఫర్ మెనీ స్టూడెంట్స్, అంటే ఎస్పెషల్లీ నాలాంటి అంటే వర్స్ట్ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ, అంటే గొడవ చేసి అంటే అంటే ఒక లైన్లో లేని వాళ్ళందరికీ ఈ బ్రాట్ ఇన్ టు ఏ లైన్. అసలు కాలేజ్ ఫేట్ చేంజ్ చేశాడు అసలు ఆయన. సో ఆయనకి ఇప్పటికీ అంటే యాక్చువల్గా మాకు ఆశ్రమం 25 years మీట్ ఉంది, అలాగా ప్రతి మీట్కి ఆయన కంపల్సరీ పిలుస్తారు, ఎందుకంటే ఆయన చాలామందికి చేంజ్ అలాట్. సో అంటే ఐ రిమెంబర్ హిమ్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ. అంటే గ్రూప్కి ఒకళ్ళేనండి ప్లీజ్ అసలు ప్రతిసారి వీళ్ళు ఏంటండి క్లోజ్ క్లోజ్ అండి. So, sir, why I want to take and finally conclude is like for everyone in every phase of life there will be a mentor. The first mentor for us is parents, what sir has said, mother and father. After that, in the schooling, primary schooling, secondary schooling, each and every teacher is there. And after that, in UG and PG, everywhere. And even today, you are all our best mentors, sir. So we will learn in each step through different teachers, and we will inculcate what is good in them. And like usually we take what is good in them, because వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని మనం నేర్చుకొని we'll grow up. So I would like to thank all the mentors from my parents to till today teachers. And out of this, I just want to say like my thesis mentor, like when I was in Manipal. So Manipal lo like what everything they teach is like, so what with the clinical criteria. So normal delivery kaakunda C-section cheyali ante it should be everything. What is the immediate indication? What is the compelling indication? What are the associated risk factors? So we do a partogram. So we have learned proper OBG in Manipal, ma'am. And my thesis like thesis ఒకటి యూజువల్గా ఇప్పుడు థీసిస్ అంటే తీసి కాపీ కొట్టడం అనేది యూజువల్ టాపిక్ ఉంది. మాకు అక్కడ థీసిస్ అనేది వి కంపల్సరీ డూ అండర్ ద థీసిస్ గైడ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ థీసిస్ గైడ్, మై మేడం హ్యాస్ మేడ్ మీ డూ ఏ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ which has involved 3 previous years and 2 upcoming years when I joined. And I have presented that paper in AICOG, All India Conference of OBG at Patna, and I got first prize. So they guide very properly. And after coming out, again, Katuri Medical College, I have worked as an assistant professor, where my peer colleagues are my mentors again. After coming into professional practice, so many members who have supported me and grow in each step, like Radhika ma'am, like Venkat Subba ma'am, everyone. And my peer colleagues, and now my junior Pratyush is also my mentor. So he helps me in my hospital, says like, nothing will happen, you can go with this case, we are there next to you. So even everyone, like everyone in our life, teachers or parents or our supporters are the mentors. And the last today, newest mentors are all the MU staff. Thank you, everyone. The main association is for short time, it is called a teacher, then for some more time coach, and finally becomes a mentor. Mentor also helps in not only in a clinical or subjects, but also in a personal development. This is the last slide. Everyone is my teacher. Some I seek, some I subconsciously attract. Often I learn simply by observing others. Some may be completely unaware that I am learning from them, yet I bow deeply in gratitude. Thank you. Conclude to make our thinking easier. There are different mentors at different stages of life, and just to think who motivated us to take this course, MBBS. There somewhere we might have had a mentor, or even the parent may be a mentor. Then why did we choose this speciality? There may be somebody as a role model or mentor. There is a subtle difference between both of it actually. Role model is something different, but mentor is something different. And so what made us choose the profession, and same again, what made us choose teaching or practice or both? సో ఇలాంటి ప్రతి ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో కూడా మనం ఈ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఎవరో ఒకళ్ళు మనకి మోటివేటరో సపోర్టో లేకపోతే గైడో అయి ఉంటారు. ఇలాంటి దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ మెంటర్.
And even on the other way around, sometimes when we are at our very low or very difficult times, or when we are not knowing where to go or how to go, they might have shown us or given us a suggestion that also might be at that time, that is a valuable suggestion. So they also may be our mentor. Thank you. చేసుకుంటాను. మా కొలీగ్ ఒకరు ఎస్ఆర్ఎంసీలో ఎనస్థీషియాకి జాయిన్ అయ్యారు. మహేష్ వాకమూడి చూసి నేను చేస్తే యూజీ అక్కడే చేశారు. నేను చేస్తే గీస్తే ఎనస్థీషియానే చేస్తానని చెప్పి అక్కడే కట్టారంట. బట్ ఏలూరులో ఆల్రెడీ వాళ్ళ నాన్నగారు జనరల్ మెడిసిన్ కట్టారు. బట్ నేను ఇక్కడ ఉండనని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అబ్బాయి అక్కడికి. బట్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఎనస్థీషియా చేసి వచ్చాక వాళ్ళ మామగారు అన్నారంట, ఏంటి అబ్బాయి అన్న ఉండగా నువ్వు ఎందుకు ఎనస్థీషియా తీసుకున్నావు అని. ఆ ఒక్క సెంటెన్స్తో డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను అన్నారు. ఎవరో ఏదో అన్నారని అవసరం. కాకపోతే అక్కడ మహేష్ వాకమూడీస్ ఓకే అయిపోయారు. తను లేకుండా ఏదో ఒకటి చాలా వాల్యూ ఉంది అక్కడ. బట్ అదే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ రావాలంటే కొంచెం టైం పట్టొచ్చు కూడా. బట్ ఎవరో ఏదో అన్నారని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం. బట్ కొంతమంది అంటుంటారు కూడా, అదేంటి ఎనస్థీషియానా అన్నారంట వాళ్ళ మామయ్య గారు పిల్లనిచ్చే ముందు. ఓకే, జస్ట్ చెప్తున్నాను. అంటే ఇంకొకటి, వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు వాళ్ళ రోల్స్ ఏంటి అని. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం ఏదో 1, 2 గుర్తుంటే అదే బెస్ట్ అనుకుంటారు. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే యూజీస్కి, రేడియాలజీ ఈజ్ బెస్ట్, బయోకెమిస్ట్రీ తక్కువ అని లేదమ్మా. వాట్ ఎవర్ యూ చూస్, దాంట్లో ఎక్సెల్ ఒక లిమిట్కి వెళ్ళిపోండి అంతే, అన్లిమిటెడ్గా. అంతేగాని ఇది బెస్ట్, ఇది నేను రేడియాలజీ తీసుకున్నా బట్ ఐ కాంట్ డయాగ్నోజ్ ఈవెన్ అపెండిక్స్, ఏం ఉపయోగం కదా. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏదో ఒకటి తీసుకున్నారు బై చాయిస్ ఆర్ ఛాన్స్, యూ హ్యావ్ టు ఎక్సెల్ అంతే, దానిలో వెళ్ళిపోవాలంతే. అంతేగాని నాకు రేడియాలజీ కావాలి, డర్మటాలజీ కావాలి, మా అమ్మ నాన్న కడతారు కూర్చుంటానంటే ఉపయోగం ఉండదు. అండ్ మనం వెళ్ళి రేపు వాళ్ళతో చూపించుకోవాలి, మన ప్యాథటిక్ సిచ్యుయేషన్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Before breaking to the lunch, I request all the participants to give the mark sheets and write your names, because there is one more section is there. We will give back to that feedback again to fill that last section, scoring and all. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీ గ్రూప్కి తిరిగి ఆ పేపర్ వచ్చింది అప్పుడు మీదా కాదా అని తెలియాలిగా, మీ సైన్ ఉంటుంది కదా అంటారా. పోనా అట్లా ఇచ్చేసినావు. Post lunch, make sure to please sign in the registration sheet. అది లేదు అంటే సర్టిఫికేట్ రాదు. సో మీ సంతకంకి అంత వాల్యూ అన్నమాట. Section it will try to make us understand how to draft the schedule based on these competencies. In a simple way, how to understand the basic drafting and timetable of a particular case, and how to incorporate all these elements whatever we have learned into this timetable, so that it will give us an idea of where we are progressing. Let's say, for example, the idea is, if we created a yearly timetable based upon the weeks that are allotted. Now, if this week we are there, if we go through that master chart, whatever is available, it will give an overview of what is going on right now.
what has been completed so far and how much time is left over to complete these competencies and plan for any alternative if it is not going as per the schedule. In a way, from the student's point of view, the student will be able to have a year-long schedule, and in this, he will understand at what period of time, what kind of the system is covered in what subject, and if it is more interesting or if it suits to his varied interests, they will plan in a way that they will not be missing these schedules. So, other than that, yesterday he did not come, and what happened yesterday, maybe he feels he may rarely, he may feel that he has missed something. No, but the point is to do everything transparently so that we are on the same guard. And also we are planning ahead. This is the year, this is what is there, and this is where, suppose in the month of December, this is what we are going to cover. The internal assessment, the examination is a part of the learning, it is not a surprise. There is no surprise element in the assessment because from the day he joins, he knows that there will be an examination in December. From the day he comes to the posting, he knows that at the end of the day, end of the posting, there is an examination for which the marks will be added into the internal assessment exam. So the assessment also is a part of the learning process which is incorporated because we all know, because otherwise there is an argument which has gone many times when we were trying to sit here. The argument and learn with Bcme, the argument that came is, if you tell on the last day there is an exam, everybody will bunk on the last day. Then how to overcome it? So these are all practical problems, but the point is, this examination is not a fault-finding exercise, it is a fact-finding and it will help them to get marks. See, on the last day of the pre-final examination, he has fallen sick, or there are some emergency which prevents him from attending the examination. But in spite of that, we have a record of his performance at different phases of the year, which will be added into the final examination. Not the only exam, but the formative assessment can be added at different phases where he gets a chance. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ 4 weeks లో చాలా తక్కువ చెప్పాను, ఆ ఎగ్జామ్ కూడా బాగా ఈజీగా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. And as the going gets tougher, it will become tougher for them if they are not oriented. But if they are from the beginning, they are able to get a good amount of marks, then they can base their learning accordingly. So that is why the whole timetable we can try to give it a point. So as medical educators, as faculty, every one of us, we were never known that no MD has, any kind of a post graduation has never taught us how to make a timetable, to be very frank. But now as a medical educator or as a teacher, the role is that even that responsibility is given to us because the competencies, the different learning methods, the different hours, etc. We are the better people rather than the previous people. Rather than there were some maybe non-academic or clerks who were preparing the timetable, but now it becomes more what we call interactive and more suiting to our needs. Not to the likings of the faculty or etc. So that's why there is a uniform document. The whole purpose is to create a uniformity. Anywhere in India, in any medical college, a graduate coming out has gone through a minimum or at least a basic or similar kind of a learning experience. So that is the idea behind this. So this session, the objective will be to understand the various steps in drafting a timetable for any particular academic year, first year, second year, third year, and fourth year. So what is the teaching schedule? So far what we have tried to understand, the event to organize the activity throughout the day, week, term or year. So now what we are trying to do is we have a weekly schedule, and this weekly schedule is multiplied by the number of weeks which we are supposed to train the student. Suppose we exactly fix it a weekly schedule, and in this schedule is supposed to be repeated 36 times. Then we completed 36 weeks of the timetable. And we have to incorporate the number of hours whether they are matching or not. And then we also have to see that whether all the teaching elements like the ADCOM is covered, the group discussions are covered, etc. All these things we have to keep. So it will help us to know what is exactly done at a particular point of time, and it will list the complete set of offered courses and subjects as well as the time and place of each course offered.
Suppose if today anybody, I myself or any one of us, if we want to go to a department of biochemistry or department of physiology, pharmacology, anyway, then what is that they are supposed to do today and what is happening, we get a chance by having a timetable or schedule. So this is the highlight point. It will direct the attention of the learner at one thing at a time. So when we will complete lower limb, when we will complete upper limb, when do I come across GID? So this is the time where we are trying to deal with it. If you inform teachers when and where they reach, once again, where. So coming to the proper steps in the drafting of a timetable. So let us see, for an example, I have taken the first MBBS timetable of the Bcme curriculum. The first MBBS, these are all the subjects and components which they are supposed to be taught about. The duration given is 13 months and there is an examination at the end of the first semester. Accordingly, the foundation course is, this was the very beginning, there was a 1 week of foundation course. Later it was supposed to be spread over 6 months. This is for the 22 batch and then again they have modified it. Now the foundation course will be the first 2 weeks. The number of hours are given and the first 2 weeks there will be a foundation course. This will be followed by anatomy, physiology, biochemistry and early clinical exposure, community medicine, family adoption program and so these are all the components which we are supposed to cover in the first year timetable. In the 13 months that is given and the exam will be at the end of the first semester. This is the demarcation of the number of hours as per the GMER for the 2022 batch suggested as an example I am making. They say the human anatomy should have 220, physiology should have 138 lectures, biochemistry 80, early clinical exposure is for 60, community medicine is 20, and the total lectures should be this many number of hours 580. Small group teachings, tutorials, practicals, etc. they should be 941. Self-directed learning should be 50, and the total hours are 1630. And again, this is an example which I am trying to project, which is proposal for the 22-23 batch. For the 24 batch, from 24 batch, again they have changed the number of hours. So our role is, if this is the timetable given, how to make a timetable we are trying to understand from this example. When it is changing, then we have to change ourselves to prepare a proper timetable. So then what is the duration allotted for the phase of the academic year? So for the academic year 22-23, the exam will be updated. The NMC has said that it will start on 15th November and it will continue until 15th December 2023. So they have given 13 months approximately. This is divided into 57 weeks, this 13 months. And the time available will be 42 weeks, excluding the weeks of university examination, vacation, public holidays, etc. So the effective hours that are available are 42 weeks. So the total hours which we have to be done 1638 hours. That is what we get. These 1638 hours have to be split into 42 weeks. So these 42 weeks does not include any public holiday, does not include the examination period, pre-final period, vacation period, all those things. Despite in spite of taking away all these things, we will have an effective teaching hours of 42. So then, what will be the next step if we have 42 weeks? We are supposed to incorporate 1638 hours in total, and these are supposed to be done in 42 weeks. What should be our next step? We should know each week how many hours we have. The 39 how we got it, each day there are 7 hours of teaching. Each week the teaching is conducted for 6 days. And so the total teaching hours available will be 42 hours. That will be available. The NMC has taken a 39 weeks based upon some scenarios where the Saturday there will be a half day session or some sessions allotted for FLP, etc. So typically 7 days of work, 7 hours of working each day, and 6 days if it is conducted, each week we will get 42 hours. So we need 39 hours to fulfill the timetable in 42 weeks. So that is the ratio for us to understand. So accordingly, we have to calculate the number of teaching hours available for each day. Variation examination period must be deducted in the.
So they should not be included. Then we will get the effective hours. Then we can plan. Then here, this is the most important step at the department level is to prepare the master time schedule. The allotted hours for each subject, we have to allot weeks in the timetable, get it verified, and based upon this, prepare a monthly teaching schedule. I think if many of us are aware now, I think for the last 2-3 months, previously also we were trying to get preparing a monthly teaching schedule to know what is happening or what is supposed to be taught at the. And accordingly, the next one is preparing the yearly teaching schedule. So that is the responsibility of our new coordinator. I think she will be keeping on asking to get that Excel sheet to fill it for the 1 year period. So what we have for the year, that we will be able to know. It's like an annual calendar where what day, what topic will be taught for the student. Should include the way we are taking these lectures, when we are having the practical, what is proposing for any clinical exposure, where do we integrate, where are we proposing for integration, where do we have this self-directed learning, SATCOM, where do we have the FAP, where are we planning for simulation lab, when do we have clinics, when do we have the sports, and when do we have the pre-final or part-completion examination. All that should be incorporated into the master timetable or into the yearly schedule so that the student will have a fair idea of what is expected of him and what semester and at what point of time. So once this is an example of a timetable that is prepared, here if we see the weekly plan is there where they try to incorporate the different hours, physiology, anatomy, biochemistry, early clinical exposure, FAP visit, one community medicine. Then there are some hours for sports, some hours given for ADCOM, practical sessions, dissection, and then there is a what you call the self-directed learning. So this is how we try to incorporate them into these different components of that. And so then we know that there is an SDL session, and then what did we do in the first week, what is supposed to be given as a break, and when do we conclude the particular SDL session, etc. This is how we go into making the timetable. And then this aligning of the different topics, for the second MBBS, there is an example where we see if you start in the month of March and if it is ending for the November, so this is suggested by them that general pathology, general then the pharmacology will try to talk about NSAIDs and immunosuppressants. So that is how the subject is integrated. At the same time, they are being taught with a similar kind of a topics. Similarly, in the month of May and June, if they are talking of CVS and hematology, then microbiology also talks CVS and hematology, and pharmacology talks on the drugs that are acting with the CVS and hematology. This is called alignment of the topics and integration of that particular topics by the subject in a particular phase. Similarly, they also have planned here for a send-up exam or vacation. Then in the last, if you see in the month of October, there will be GIT. So this is how, rather than talking as a subject, one subject teaching different kinds of things at different points of time, there is a parallel or there is a what you call alignment in the topics that are being taught. All three departments will try and incorporate to teach the same kind of a thing at a similar point of time, that where the student also gets a holistic view. They will try to simultaneously understand GIT pathology, what are the drugs that are involved and what are the microbiological infections that are affecting the GIT. That will help him in understanding a view rather than trying to compartmentalize as a subject and try to learn at different points of time. So this has been suggested. There are some topics which cannot be aligned, and then they can be highlighted in a different color and they will be taken accordingly at a different point of time according to the hours. So then if we put all these things into the consideration, then this is a small picture of a master timetable. So each department on that particular week 9 on Monday, there is an ADCOM module. Then here there is an anatomy lecture.
then there is some non-aligned topic. For example, the upper limb, bone, scapula, they are not aligning any with any topic of the physiology or biochemistry. So they will try to deal it here. And then the cell physiology, they will have some physiology related discussion. And in this topic, they will have this histology based on the upper limb. And then in the biochemistry, they will talk about enzymes, because it is a non-aligned topic. It is not related to at least any of the anatomy or important physiological topic. So similarly, suppose here if you see on the day of Wednesday, this PY is physiology, 3.2 is the competency, which is mentioned here, and then it will be followed by the next session of biochemistry, and then there is an ADCOM. In the anatomy, ADCOM, module 1.5, the cadaver as the first teacher. So there they have incorporated that ADCOM component in their learning. And then there will be small group discussion where cadaver is a teacher, and they will take a cadaveric oath, which is anatomy 82.1 competency. So this will try to help us in understanding whether the competencies are covered or not, at what point of time what competency is being covered. You see here, then the DOAP for physiology 2.11 universal precautions has been given as a topic. And then in that, whether we will try to demonstrate, observe, and also see whether they are practicing these universal precautions when they are handling this blood and other fluids in the laboratory. So that will give us a chance to know what session can be incorporated where and how that session can be planned. There are some common topics. This is the integration topics where the lecture on anemia. For biochemistry, they can also bring other subjects which are related to at that point of time to discuss and incorporate before they move on with the other types of the topics which they are suggested. Then we should all work as a team actually. So the step 7, which is mentioned here, is get it verified from all concerned HODs. They are all satisfied. That is what we usually do. So to see that whether the number of hours are matching, whether the number of practical hours are matching, and whether it is in line with the curriculum or not. And if it is okay, then we can circulate it to be made it available for implementation. So what we need to understand is these benchmarks are targets which must be fulfilled. They cannot be fulfilled in an indefinite period of time, and so there are timetables. So we don't have these timetables prepared, or we don't have the direction where we are going. Somewhere many times they will not be going as per the schedule. So because there will be so many interruptions which we can come across, there are many things which we need to overcome. In between, some unplanned things happen. Sometimes there may be 2 or 3 days extra vacation coming. Sometimes cyclone can come. So the schedule goes haywire. To avoid all these things and to have a understanding of where we are and how much we are progressing or how much we are lagging behind, we need to have these timetables. So this will be just followed by a very small group task. We'll have, I think, circulate the timetables for each hour. It will be circulated to each group, and accordingly you can just try to prepare a weekly timetable to see that the number of hours are satisfied or not in accordance with the guidelines given by the CBME curriculum. Okay. Monday to Saturday, 7 hours. Yeah, me 7 అయినా పెట్టొచ్చు. The thing is, if any of the group comes with an excellent timetable, that will be implemented as an output of the BCME workshop.
పేపర్స్ వెంగమాంబ దగ్గర ఉన్నాయంటున్నారు. తెచ్చారా ఇక్కడికి తెచ్చారా? ఓకే అది
చైతన్య సార్ వీక్లీ టైం టేబుల్ timetable. First year. Yeah. Okay. First professional. With that, sir, all. ఏంటి ఫస్ట్ చూడండి 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 10 to 1 ఇది. వెరిఫై చేశారా? చేసాం. స్పోర్ట్స్ ఎక్కడయ్యా? 5 తర్వాత అంతా స్పోర్ట్సేగా. అక్కడ ఖాళీ రాయలేదు అంతే ఊరికే, అప్పుడంతా ఆడుకోవటం. అదే 4 నుంచి రాయలేదు కానీ 4 నుంచి ఆడుకోవటం. 4 నుంచి అంతా ఆడుకోవటం. ఏమైనా చేసుకోవాలి. ఓకే సార్. Everyday sports. అది timetable కాదు కదా. 7 hours రాదు సార్, 4 వరకు. అంటే కాలేజెస్, సమ్ కాలేజెస్ వాళ్ళకి 8 to 4, సమ్ కాలేజెస్ వాళ్ళకి 9 to 5, కార్పొరేట్ దట్ 7 hours. వాళ్ళు కాబట్టి 9 to 4. టైం టేబుల్ అంటేనే యుద్ధాలు. అందరూ ఫస్ట్ ఇయరే చేశారు. అందరూ ఫస్ట్ ఇయర్. ఏంటి పబ్లిక్ హాలిడేస్. అందరిది అయిపోయింది సార్, ఆల్ డన్. Just to conclude and try to recoup, the number of hours is important and the number of weeks is important. So we have to divide the number of hours by the number of weeks. So we will know each subject how many hours we have to incorporate. So in this example, if it is given, the simple thing that we can come across is anatomy needs some hours, which is the total of both physiology and biochemistry. So if there are 42 weeks, 42 hour, what you call hours in a week, half of the hours should be given to anatomy and
1/3 of the hours to biochemistry and the remaining hours to be physiology, or 3:2:1. So that is how we get a understanding. Whereas if this group which is working on the second year timetable, if they see all the three major subjects have similar kind of an hours, around 80 hours of theory and 170 hours of practical. And so for them, they need at least 2 weeks, 2 theory classes and 2 hours of practical to at least satisfy it. Ante 4 hours వాళ్ళకి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఇచ్చుకోవాలని. So anyway, luckily, this is all now. That is why the medical education units, when we were studying, we never know that there is a unit or there were no units. Now we have an MU unit and MU coordinator who is trying to assist in formulating all these things. But next time when they ask something, I think you will understand the pain of what we are asking and try to cooperate so that we will be able to submit to the NMC cells in time. దానికి ఇది జస్ట్ ఎంపవరింగ్ యాక్టివిటీ మాత్రమే. ఇంత ఉండుద్ది కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్లో ఇది మనం అడిగినప్పుడు ఆ వీక్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఇచ్చేయగలిగితే దాన్ని కన్సాలిడేట్ చేసుకొని మనం పంపించుకోవడానికి అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ది CBME curriculum. Okay, thank you. If there are anything else, we will take, and otherwise we will heartily welcome our Dean, Dr. Mohan Rao garu, because we are almost reaching the conclusion of our workshop. If there are, I'll hand over to Dr. Shabnam for the next proceedings. Thank you, everybody. Thank you. I will do one thing. I will collect all your timetables. Okay? We will have a look at it later and see if we can implement them. పర్లేదు, రెండు తీసుకుంటాం. 6 months ఒకటి, ఇంకొక 6 months ఇంకోటి వాడుకుంటాం. Okay, so now that we have come to an end of the sessions, you all learned a lot? Too much? Don't know what you've learned? Okay, so just like before we learned something, we had a pre-test. After all the sessions have been over, we will have something called as a post-test. Okay, and let's see where we stand now. I'll share the link again. ఎగ్జామ్ మర్చిపోవడానికి ఉండదు, మేము గుర్తు చేస్తూ ఉంటాం. I've shared the link for the post test in the group. 15 minutes time will be given for the post test. సీరియల్ నంబర్ పేపర్స్ ఒకసారి ఇస్తారా? అటెండెన్స్ షీట్స్ కాపీ. సీరియల్ నంబర్ ఉంది కదా సార్ దాంట్లో, మళ్ళీ దాంట్లో వాళ్ళ లిస్ట్లో సీరియల్ నంబర్స్. No discussions among each other. You have to ask them. క్వశ్చన్ నేను చదువుతాను, ఆన్సర్ నువ్వు చదువు, అలా ఉండకూడదు.
ఏం క్వశ్చన్ రప్పించాను నేను మీకు ప్రీ టెస్ట్లో తప్పు అనిపించలేదు, పోస్ట్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి తప్పు అనిపించేసిందా? అది అట్టుంది. టెక్స్ట్ బుక్ చూడకుండా రాయాలి. బాక్స్ వచ్చేస్తే ఏంటి?
వచ్చేది 18 to 20. 18 out of 20. It got the నెక్స్ట్ సబ్మిషన్ వాళ్ళకి రావు. అయినా నేను అర్థవుతున్నా మేడం, రెండు తప్పు రాసాం మేడం. ఈ హట్ మేడం, రెండు తప్పు రాసాం. ఈ హట్ మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఆన్సర్స్ బట్టి ఆ టూ కూడా మీరు రాంగ్ పెట్టుకుంటారు. అదెంత సార్, అదెంత అదెంత ఉందో తెలియదు మా దగ్గర. చెప్పండి మేడం. చెప్పలేదు మేడం. అప్పుడు 20 వచ్చింటే బాగా విన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యానుకోండి, బాగా విన్నట్టేగా. ఇంప్రూవ్ అయ్యారంటే విన్నట్టే. ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం గ్యాప్ తక్కువ ఉందనుకోండి, సరే విన్నట్టు. ఎవరికైతే గ్యాప్ ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు బాగా విని నేర్చుకుంటారు. ఎవరికి గ్యాప్ తక్కువ ఉందో వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఎంయూలో వేసేసారు. ఏదే నా ఫస్ట్ 4-5 రెట్లు ఉంటాయి. ఇందులో రైట్ మేడం, ఇదేం మేడం, ఇది ఎలా తప్పు వస్తుంది? Which teaching learning method is best suited to actually involve all learners and promote discussion on a clinical scenario? Case based small group discussion కదా. వీడియో షో వితౌట్ డిస్కషన్ ఎట్లా అవుతుంది? కరెక్టే కదా మ్యామ్, రాంగ్ ఆన్సర్ అది. వాళ్ళు ఇచ్చిందే రాంగ్. మేము ఒప్పుకోం మేడం. ఏం మేడం, సరిగ్గా పేపర్ బ్లూ ప్రింట్ బాగాలేదు. Teaching learning method is suited in actively involving all the learners and promote discussion in a clinical scenario. Case-based small group discussion కదా. ఏం సినారియో? ఏం సినారియో? క్లినికల్ సినారియో. క్లినికల్ సినారియో కేస్ బేస్ కన్నా వీడియోలో బాగా వీడియో వితౌట్ డిస్కషన్ కదా. ఇన్వాల్వ్ ఆల్ ప్రమోట్ డిస్కషన్ అని కూడా ఇస్తారు కదా మేడం. ఇప్పుడు ప్రమోట్ డిస్కషన్ ఇక్కడ లేదు కదా మేడం. మేడం ఒప్పుకోం మేడం, బ్లూ ప్రింట్ కరెక్ట్ గా లేదు మేడం. నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది కదా? నాకు అర్థమైంది, కానీ అది కరెక్టే. ఇది కరెక్ట్ కాదు. బికాస్ వీడియో విల్ యాక్చువల్లీ ఫర్ కేస్ సినారియో క్లినికల్ సినారియో కాబట్టి డిస్కషన్ ఇక్కడ వీడియో డిస్కషన్ వాట్ క్వశ్చన్ అని ప్రమోట్ డిస్కషన్ ఉంది కదా. ఇన్వాల్వ్ ఆల్ లర్నర్స్, ఓకే. ప్రమోట్ డిస్కషన్ కూడా కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఆన్సర్లో వీడియో షో వితౌట్ డిస్కషన్ పెట్టారు. కరెక్టే కదా మేడం, అర్థమైందా? ఇంకోటి ఏంటో చూద్దాం మేడం. 5 మనకు అర్థం కాలేదు. ఇంకొక 5 minutes ఉంది మేడం. ఇది two more responses. We are waiting for the last response. ఆడిని కాంటాక్ట్ చేయండి క్వశ్చన్స్కి. ఈచ్ ఫ్యాకల్టీస్ క్వశ్చన్స్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కొంచెం మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి మేడం. తక్కువ చదివేది బాగా అర్థమైంది. మేడం ప్లీజ్ యాజ్ రిలేట్ పండి అర్థమైంది. దాని పేరు
సార్ ఇంకొక మేడం సబ్మిట్ చేయండి. లాగిన్ అవ్వలేదు తొందరగా ఈమెయిల్ ఐడి ప్రాబ్లం. ఇంకా అవ్వలేదా? Okay, I like to congratulate all participants. Please applause to each. Now I'll distribute the chocolates. Okay. So all won the prizes. All participants. ఏంటి పార్టిసిపెంట్స్కి ప్రైజ్లు వస్తున్నా కూడా కొట్టరు? యా ఏ ఒకటే సార్. చూడ అట్లా పెడితే అన్ని తీసేసుకుంటారు వాళ్ళు. అది దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మీ యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఫర్ ఆల్ యువర్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్. Rapporteur's report. The thing is, one more activity is left, rapporteur's report. Who is the two members? Two members for today's section. ఇంకెవరు? మీ గ్రూప్ అయిపోయింది, మీ గ్రూప్ అయిపోయింది, మీరు అయిపోయింది. వీళ్ళు ఉన్నారా? వాళ్ళు ఉన్నారా? మీరు అవలా? యూఆర్ పెండింగ్. సెలెక్ట్ వన్ అండ్ ఇంకొకటి ఇద్దరు. మీ గ్రూప్లో ఒకళ్ళు, మీ గ్రూప్లో ఒకళ్ళు వస్తే తొందరగా వ్యాలిడిటరీ ఫంక్షన్కి వెళ్ళిపోదాం. మీ గ్రూప్లో తొందరగా ఒకళ్ళు వచ్చేసేస్తే. Group number 4 and group number 5. Group 4 one person from there and one person from group 5. తొందర రండి. మరి ఈరోజు చేసింది చెప్పాలిగా. ఏంటి ఎవరు రారు ఆ గ్రూప్ నుంచి? మీరు వస్తే కానీ వాళ్ళు వెళ్ళరు. ఇప్పుడు అట్లా అన్నారండి, ఇంకో అరగంట దాకా రాస్తారు వాళ్ళు. ఓకే సార్, మీరు వచ్చేయండి సార్. సార్ సైన్ పెట్టి వచ్చేసేసుకోండి. కోఆర్డినేటర్ ఎన్ని అని పక్కన రాశారు. మార్నింగ్ ఆల్రెడీ సార్. Plan how to divide the objectives. Okay, how to divide the objectives and how to divide the lesson into various objectives, and then explain to the student how about this lesson plan. And then we have gone through assessment of clinical and practical skills. We have seen how to conduct various examinations like OSCE examinations, how to prepare various stations, how to
form the questions, various questions in the OSCE. And later we have Mahati madam has explained to us regarding the various networking in our regarding academic growth and networking. So how we can grow in our field. So how to network with other doctors and how to grow in our medical education unit and all. So thank you. So I request next to Basha Group నుంచి acknowledgement. So in the afternoon session, Bcme ma'am has already told about mentoring. So how to identify a proper mentor, and the relationship between the mentor and mentee. So, and what are the ideal principles of a mentor, like how to build a trust, how to be like active listener, and how to achieve your goals. So all these things are very important for a mentor and mentee. Then next our Chaitanya sir has described about how to frame a timetable, overall timetable. So we have to get about 42 classes, 42 classes in a week, and 36 weeks, 42 hours in a week for overall 36 weeks in a year. So we have to plan accordingly for each batch separately. Good afternoon. I'm extremely happy that I've been as an observer, NMC observer for basic course medical education workshop at Katuri. What I have observed all 3 days is the entire sessions went on very well. They were organized well, and especially the activities, most attracting part of the workshop is activities. There were more of activities, less of theoretical aspects. That is the main attraction of this workshop. And what I like the most is the enthusiasm among the participants and also the faculty. Thank you. Thank you, ma'am. So we will distribute the certificates now. And so we call our observer. First of all, we would like to take our certificates from observer first. One second. Yeah, source file. Yeah. So I call upon Dr. Chaitanya sir to take me the big applause. So I call upon Dr. Sir Venkateswara sir to come on to the dais to take the certificate from the ma'am. Thank you. Okay.
So now I request Dr. Shilpa ma'am to come on to the dais to take the certificate. Now I request Dr. Kmch sir to come on to the dais to take the certificate. వచ్చేటప్పుడు క్లాప్స్ ఆపేసేస్తా, వచ్చాక క్లాప్స్ కొట్టాలి కానీ. Okay. Now I request Ajay sir to come onto the dais. Please. Now I request Ravikant to come onto the dais. Please. Now I request Tanveer ma'am to come to the dais to take the certificate. Now, 1 second. Now I request Vengamamma ma'am to come onto the dais to take the certificate. So the last, not the least, which is more important, who is on behind you and the very strict teacher. Yeah. Now I call upon Dr. Mathi to receive her certificate, our MEU coordinator from the Observer Madam. Thank you, ma'am. Text poster. Yeah, vote of thanks. So I request the Dean sir to come on to the dais and give the participants certificates. So, Dr. Sankeet, I request to come on to the dais. So, now I request Dr. Bhargavi to come on to the dais. Take the certificate. Now I request Dr. Krishna Dharani to come on to the dais to take the certificate. Okay. Now Dr. Himabindu Bolla. Request Dr. Himabindu Bolla. Okay. Yes, Dr. Sujata, please, Dr. Sujata to come. Okay. Okay, sir. Now I request Principal sir to give the certificates to the participants. Right. Ma'am, Dr. Himabindu Bolla. Dr. Venkatesh Pulivati. Dr. Karthik Carter. Dr. K. Karthik. అప్పుడు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకున్నావా మా చేతిలో నుంచి ఏమన్నా? లేవు. చాలా తీసుకున్నావా? ఓకే, నెక్స్ట్ డాక్టర్ స్ఫూర్తి కూచిపూడి. ప్లీజ్. డాక్టర్ అభిజ్ఞ.
Rahman Sheikh. Rahman Sheikh. Congratulations. Okay. Dr. Naimul Rahman Sheikh, I request. Now I request, thank you, Dr. Chaitanya. I request Dr. Venkatesh Rao sir to come on to the dais to give the certificates. I request the participant, Dr. Lokesh Reddy sir. Thank you. Next, Dr. Hari Krishna. Congratulations. Dr. Syed Ahmad. Basha. Congratulations. చూడు ఎంతమంది కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నారు. వా కాపీ కొట్టారు, కరెక్ట్గా చేశారా? నెక్స్ట్ డాక్టర్ సంజయ్. Okay. So, Dr. Daniel. So I request Dr. Daniel to come on to the dais. Thank you, sir. Now I request Dr. Kmch sir to come on to the dais and give the certificates to the participants. Dr. Venkata Sai Krishna. ఇంటూ లాస్ట్కి వచ్చేవాడికి నీరసం వచ్చేస్తుంది, కొంచెం చప్పట్లు. ఓకే. డాక్టర్ శ్యాంప్రియ. Congratulations. And Dr. Pratyush. కదిలిపోయాడా? తీసారా ఫోటో? అవునా? నెక్స్ట్ డాక్టర్ శిల్ప సింధూర. ఇప్పుడు క్లాప్స్ కొట్టండి. చూడండి మీ అపోనెంట్ ఎట్లా చేస్తున్నాడు. Thank you. So, thank you, sir. Now, I request Dr. Shilpa. Dr. Niharika. I request Niharika to come onto the dais. Yeah. Yes. And Dr. Shravani. Congratulations. Yeah. Thank you. Dr. Shrujana. Dr. Veena Madri. Yes. Okay. And Dr. Chakravarti. Difficult on phone, always on in theaters.
Thank you, Dr. Shilpa. Now I request Jay sir to come on to the dais. Dr. Kiran Kranti. And Dr. Daria Hussain. Daria Hussain. And next person, Dr. Sana. Sanash. I thank Dr. Ajay sir. Now I request Dr. Vengamamam onto the dais. ఇంకోట అది చెప్తే నేనే తీసుకునేదాన్ని కదా నీ దగ్గర నుంచి నేనే తీసుకుంటా నీ దగ్గర నుంచి మేడం ఓకే నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ శ్రీలక్ష్మి ma'am to come on to the desk. Thank you. And Vijay Bhaskar sir to come. And Dr. Jyoti to come onto the dais. Congratulations. So I congratulate all participants now, and I think we have completed pre and post test, right? Shabnam wants to announce the score. I'll not be announcing the pre-test scores individually, but I'll give you the highest score we got in pre-test. That was 16 out of 20. Okay. Pre-test 16 out of 20 was the highest. And on the contrary, post-test 16 is the lowest. So that is a wonderful transition. And highest is 10%, 20 out of 20. 7 members have got. 1 or 2 I can break a tie. 7 members even I have never experienced how to have a tiebreaker. I'll just announce the names. Dr. Daniel, Dr. Sujata, Dr. Abhigna, Dr. Naimul Rahman, Dr. Krishna Dharani, Dr. Daria Hussain, and Dr. Himabindu. 7 members have scored 20 out of 20. I think for those who have got 19 also I'll consider it as 20, 1 mark extra added because apparently question was wrong. Just like what happens in the universities too. Yes, we have MCQs key, then modified MCQ key, remodified MCQ keys. So you understand? I think this is one example for us too. We'll see. Anyways, congratulations to all the participants for completion of your BCME workshop successfully and very, very actively. So all the best for your future. Yeah. Feedback forms also we have received and we gave to the madam the scores. I'll still pass on the mic to whoever wants to talk something about the workshop, about your... Already telsu. Other than that. The thing is, వాళ్ళే అంటారు గ్రూప్ లో ఇంకెవ్వరు మాట్లాడట్లేదు నేను తప్పితే అని other than this except question not accepted.
No, no. Thank you, ma'am. In today's session and also the previous day's sessions were very informative. And since we'll be dealing with teaching the postgraduates on a daily basis, it was very much helpful for me, and I hope it was helpful to all the participants also. And that's all I have to say. Thank you very much. Other group. The sessions were very lively. I really thought the sessions would, I did not expect the sessions would be so lively. Everyone's participation was very good, and the faculty were extraordinary actually. Thank you, Their ma'am. liveliness and the interactiveness is extra. ఏ ఇప్పుడు అందరికి ఇచ్చాను చాక్లెట్స్ అయినాయే. రివర్స్లో మేము తీసుకుంటాం టాప్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కంటే అంత బాగా చెప్పాం కదా మీరే మాకు ఇవ్వండి. ప్లీజ్ ఒక్క 5 minutes ఇవ్వండి. అసలు సెషన్ వోంట్ క్లోజ్ విత్ దిస్ ప్లీజ్. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు మైక్లో. ఇంకా శిల్పాకి ఛాన్స్ లేదు సార్. ఇంకా వాళ్ళందరూ నేను కాదు మేడం, అందరూ ఏమన్నారు, వీళ్ళిద్దరే మాట్లాడుతున్నారు అన్నారు. సరే అని మీ ఇద్దరు ఆగిపోయి అందరికి ఛాన్స్ ఇస్తే ఒక్కళ్ళే నుంచి ఉన్నారా మేడం? అదే మరి నేను భాష సార్ లేకపోతే కాదు మేడం, అదే అదే మేము లేకపోతే క్లాస్ ఇంత అట్రాక్టివ్ గా ఉండేదా మ్యామ్? బోరింగ్ గా ఉండేది కదా. మరి బిగ్ అప్లాస్ ఇవ్వాలి కదా మాకు కూడా మేడం. ఇది ఫోర్స్ఫుల్ అప్లాస్. ఎనీవే మ్యామ్, ఇట్స్ వెరీ వండర్ఫుల్ సెషన్. చాలా రోజుల తర్వాత అంటే లైక్ మళ్ళీ గుడ్ ఓల్డెన్ డేస్ స్టూడెంట్ డేస్కి వెళ్ళి అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడికి వచ్చి లైక్ అంటే it's very nice. We enjoyed the session. We enjoyed with all our colleague members and well organized and well said, ma'am, everything. It has reached into our minds and will be helpful for the next upcoming students. Thank you, ma'am. That's what we want actually. సో లెర్నింగ్ ఈజ్ ఎ ఫన్ అంటే ఇదేనేమో అనిపించింది. 3 days ఒక దెబ్బకి ఇలా అయిపోయింది. సో వెంకట్ సార్ చెప్పినట్టు అందరం చైల్డ్ ఈగోకి వెళ్ళిపోయాం. అందరం ఫ్రెండ్స్ తోటి నాకైతే 3 days ఇలా అయిపోయింది అనిపించింది. మిస్ అవుతాం రేపటి నుంచి అనే ఫీలింగ్ ఉంది. సో థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. సో టీచర్స్ ఏంటంటే ఏదో వచ్చాం ఏదో కరికులం ఉంది చెప్పాలన్నట్టు కాకుండా దే ఆర్ యాక్టివ్లీ ఎంగేజ్డ్, ఇన్వాల్వ్డ్. ఆ డెడికేషన్ వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా అటెన్షన్ పే చేయగలిగా అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఫైనల్లీ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మెంటర్ అండ్ మెంటర్షిప్ ఈజ్ లైక్ ఫిష్ అండ్ వాటర్, but not like fish and fisherman. Thank you. తప్పైతే క్షమించండి, మన్నించండి. So finally, we have come to the end. On behalf of Medical Education Unit, I would like to thank our Chairman Sir Katuri Subbarao garu and our Director Ma'am
Dr. Swaira Rao garu, for giving this vision into reality actually, for the allocation of the resources. Whatever we asked, immediately it was given, and that's why the program went nicely. And I really thank to the management and also our dean sir and principal sir on coming to the and giving the valuable time of their valuable time here and giving their inputs, knowledge. That is also very crucial for us. And our ma'am, observer ma'am, she has taken the time and she has come all the way and she has given her inputs and the knowledge also. That is very useful for us for conducting many more activities like that. I really thank you, ma'am. And also without you all participants, this workshop cannot work. And personally, I want to thank all my MU pillars actually. Without the resource faculty, it's not at all possible actually. Not one person I cannot skip. All the persons have done their duties very nicely and very well organized actually. For these 3 days continuously they've been here, unless maybe 5 or 10 minutes they have some other work, but otherwise 94 sitting here listening to other resource faculties presentation also very difficult. For you it is a first time, for them it is many times, right? So listening to that, making them active all the time really is a great strength for me to conduct this program. And the last, like IT sectors, I want to thank, and I like to thank the interns. Really, I want to give them a big applause. సార్ అజయ్ సార్ ఇలా అక్కడ కూర్చుంటే మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఇటు పొగుడుతుంటే అడుగు కూర్చుంటే ఎట్లా మీకు నేనేమి అప్లాజ్ ఇవ్వాలి? సో ఇంటర్న్స్తో పాటు మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. సో అదే అయ్యో. సో catering also, it's very nice event. Timely it has come, all that thing, electricians and everyone. So did I miss anyone? పార్టిసిపెంట్ చెప్పేశాను సార్, అసలు వాళ్ళు లేకుండా అసలు జరగదని చెప్పేసాం మేము. సో ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ వీ కెన్ డిస్పర్స్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సర్టిఫికేట్స్. ఇఫ్ పాసిబుల్ టుమారో get your xerox of 1 copy. Otherwise there is an office here. Get 1 xerox of your certificate copy and keep it with me. So in future మీరు అక్కడ జిరాక్స్కి వెళ్ళి ఒకటి జిరాక్స్ తీసుకొని ఇస్తే మీరు ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో పోగొట్టుకుంటే నాకు పనికొస్తాయి. స్కాన్ చేసి పంపించారనుకో అవి కూడా నేను పెట్టుకుంటాను. ఓకే, స్కాన్ చేసి పంపిస్తారా? దాట్స్ ఓకే. స్కాన్ చేసి మెయిల్ ఐడి పెడతాను, మెయిల్ ఐడికి పెడితే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టేసుకుంటా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.